I like this. I've always like, the night, night, city night lights, the night vibe. Of course, it's scary to go out, even though I know like it's probably safe. Especially since I'm not stopping in a particular place. I'm just like usually on the road if this is the case, like back when I used to commute. But man, there's just something about the night light vibes. Just on an empty road, very cold night, with a vehicle going down the road, just seeing the night lights go by, the neon lights, all the signs and all that are still open, contrasting with the darkness of the night. Man, something I miss about that. I don't miss the stress of commuting and all that, or the exhaustion that comes with, well, I mean, there's something, nice about the, as long as you're not extremely exhausted, there are those nights when you're just tired from the day's work, but not stressed, not overly tired, just exhausted enough going home, and it just feels nice to be tired going home and then just crashing onto your bed. Then that makes the bed just feel so much more way more comfortable than it usually is. Even if I had to, even if I had a reason to, I probably would dislike the commute now. I really put this pose on for a really good. Well, I didn't put it on intentionally, is what I want to say. Like, this is a really good coincidence that I put her in this pose. It's like, before I start this, like, what would be a nice pose to start the stream on, to maybe get a thumbnail off of after the stream ends by the auto-generated thumbnail. I was like, I haven't done this one in a while. And I don't think I've ever had a thumbnail with this pose on. So I was like, I'll do this one. And here I am, like, contemplating and reminiscing. It actually is a happy accident. Anyway, enough about that being sad and all that. Time to do... I'm as far as possible as I can from where my mission location is. Sunset New Eridan B. I'm doing while I'm in season 3. That rhymed unintentionally. That one was a bit more intentional, but also not quite. Oh right, did I do everything I need to do for my dailies? I forgot to claim these ones. Errands all done. Okay. No event that's expiring within the next like 5 minutes or something. No. Good. Alright. I'll have to not get distracted any further. Guys! Where's Ramiel? I don't know what this is. ラミルの情報については、やはりフォローザヒーローにまつわるもの以外ヒットしないな。Okay. I also forgot to check my audios. That's what I forgot. I felt like I forgot something. I forgot to check my audio levels. You completely vanished like a limited time character. そうだね。まるでフォローザヒーローっていう期間限定イベントが終わった瞬間、跡形もなく消えちゃう限定キャラみたい。Yeah, where did Zizzy go? ところでお兄ちゃん、シッシャはさっきまで一緒にいなかった？ああ、彼女に電話が来たと思ったら、そのまま慌てて出て行ってしまったよ。Of course. ワンフォーワンで新エリートで一番フレッシュなプリンを買うとかね。I mean, that's nearby. 電話ね。大方セベリアンさんからの呼び出しかなんかでしょ？ She was stress buying. She wasn't buying because of a deal or something. とはいえちょうどいいんじゃないか。治安局に内緒で話ができるチャンスはこのところ貴重だからね。ラミルを血眼になって探しているのはセベリアンさんだけじゃないはずだ。例えばトップスとか。
勘だけれどね。彼らより先にラミルの行方を突き止めないと、フリンツ合金製の温動機はまた闇へ消えてしまうかもしれない。そのためには情報で先手を取らないと。つまりフェアリーの出番ってわけだね。大変合理的な推測です、マスター。通知、あなた様と助手2号が前回のおさらいをしている間にラミルに関する情報収集プロセスが完了しました。19,732 件の類似した結果がヒットしています。Nice work. ご苦労様フェアリー。でも2万件ってちょっと引っかかりすぎじゃない？釈明。この結果はラミルに関する外見的特徴を正確に描写できなかった助手2号が極めて曖昧なキーワードを入力したためです。具体的にはピンク髪、単独行動、若い女性、ちょい悪じゃな Kind く of a て baddie. かなりの Actually, 悪。 definitely a baddie. I mean, you know what, right? You know what? I won't blame you. You're not wrong. So, yeah, something strange in there. ちょい悪って。仕方ないだろう。ラミルをよく知っているのはリンだけなんだ。僕としては想像力を What 働 a かせるしかなかった。 description. 提案。 I love how この悲 honest 惨 they な are 結 with 果 it. に対して二次的なフィルタリングを行うべくより関連性の高いキーワードをご提供ください。Why'd you gotta learn your AI prompts? Come on. We have a very intelligent AI here and you're failing the prompts. ラミルの特徴か。ち Pink ょっと思い出す hair. ね。Actually, you're right. Definitely a baddie. That's the description. 新たなキーワードを受領。検索結果をフィルタリングします。 Okay. 完了予定時間600秒。 That's 10 minutes. Okay. There's a lot of knocking. 誰かがノックしているのか？玄関は開いているはずだけどな。 Someone polite enough 様子を見 to てく not るよ。 barge in through the door. Okay. Isn't anything else to do until Fairy finishes refining the search results? Let's just wait here for now. Maybe you're just exhausted from the past few days of the competition. Drowsiness comes over you without warning. Through the haze. はいはい。 Oh, ただいま。 who could it be? Huh? Carol. Carol. Long time no see, Wise. Miss Carol? No, how is this possible? Body moves on instinct, taking a step forward. The next second, you snap back to reality. Oh, there goes gravity. You sunset Eridan B. どうした？大丈夫かい？ Teacher! 先生が、カロレ先生が表にいたの？ Teacher! 誰それ？くわ。表にいたのはアーシなんですけど。てか君らんちのドアおかしいよ。アーシどうやっても入れなかったし。Is it a pull and you're trying to push it? 僕たちの店のドアは普通さ。横幅をはるかに超えるお菓子を抱えて強行突破できる作りになってはいないからな。 Fair enough. 私の聞き間違い。そりゃそうだよね。先生がこんなところにいるわけな Am い I し。 seeing the future or the past? リン、本当に平気かい？カローレ先生と言っていたけれ Don't ど、 brush it off. Don't brush 夢 it でも off. 見ていたんじゃないか？ Don't do it. Oh, come on, I knew it. I knew it. なんかうとうとしちゃってたみたい。気にしない Well, I で。 guess it's not really まあ平気ならいいんだけど。conveyed properly, but it probably appeared あ、 like そう a dream to her. さっき So 大 I'll 魔王か forgive ら you for なんか that. 連絡来て、アーシ的に超一大事なんだよね。Okay. 一大事？例えばラミルに関する手がかりとか？君さ、私ほんと。それも関係なくはないけど。いい？あの大会でアーシが八面六臂の大活躍をして、さすがの大魔王も認めざるを得なかったわけ。
シーシアちゃんにふさわしいご褒美。 Hey! つまりご営業日の有給休 I bet those 5 working days off will not be wasted and you will actually get to rest. そうなんだ。よかったじゃん。それでラミルに関係なくはないっていうのは。からアーシの話を最後まで聞いてってば。この有給ってとこがマジあいつが大魔王たるゆえんで、 Okay. 君らと一緒にラミルを追わなきゃいけないことには変わりないわけ。どうせ給料は発生してんだから有給休暇には違いないだろって、そういうことじゃなくない？とにかくこれから1週間敏腕捜査官シーシア That's じゃ how な you くて get paid 休 late, 暇中 is の that ア you ーシ just が don't 君らを手伝わなき can ゃ do い it けないっ freely. てこ Well, と。 I guess. よーくわかった？ I guess. それはいつもと I 何が guess 違 for う her んだ？ it's a bit more of a mental, それが結構 you 違 know, うんだよ divide. ね。休暇中はアーシの通信機が強制オフなんだって。大魔王から連絡は来ないし、アーシからも絶対連絡すんだってさ。 Why do I feel like we're gonna 連 need 絡 that? すんだとか言われてもアーシからするわけないじゃんって感じだけど。 Yeah, I feel like there might be a reason we'd want to contact him during this 5-day period. We might reach a 私た point ち where と we シー need シア it. が何をしようと I don't know, this 治 seems like 安局は foreshadowing 一 to me. 切感知しないってことね。セベリアンさんってばなんか企んでない？ You know, he has Jane on the 私 case の as 気 well, のせい so だとい he いけ could ど get な。 data if he wanted to. おっと、フェア AI アシスタントが何か言っているな。 I'm pretty sure they know about Fairy. I don't know why we're being so hush-hush about it. But then フ again, ィ I ル don't タリ know. ング？なんかろ過してんの？今にわかる。さあ、ちょい悪ピンク髪の手がかりを見てみるとしよう。I wonder what Bell says if you're playing as Wise. Probably says the same thing. It's pretty funny. Oh, he's just really laying that on thick. 君らんとこの AI アシスタント、街中の防犯カメラが覗き放題なわけ。 Yeah, pretty cool, right? 大魔王が君らに貼り付けっていうわけだわ。あいつより上の知り合いがいるんだ。だってそうでもなきゃドイ方じゃんね。 Well, yeah, let's go. Yeah, let's go with that for now. そうなの。話すと複雑なんだけど、ひとまずそういうことにしておいて。ああ、知ってば、また新エリートの闇を一つ暴 Wait, wait, いちゃった感じ。 Wait. ほらほら、何が映ってんのか見して。誰？ I forgot to mention this with the previous story, but I noticed that, you know, Belle here, my character, is wearing the Swabian temple attire in these like semi-cutscenes things, whatever you want to call this dialogue cutscenes. But like, I don't see a reason why lore-wise we would still be wearing the Swabian temple attire, because we're not doing Swabian temple stuff. And even at the beginning of that story, I kept complaining because like for the past month or 2 months or so that I haven't been doing these quests, it required me to be in the default outfit. So every time the quest would get tracked, like I finished an event or something like that, it would track to that quest, and then it would like take away my new fit, my new attire, and would default to the default one. Did they make it so that this adapts to whatever you have equipped on now? Because that'd be pretty cool. That would be really cool. I might actually test that out once I get out of this. I'm probably gonna switch my outfit because I wanna see. It seems that it doesn't like take in like hat and face accessories. I think that's not the earrings I were wearing. So it just takes the default version of the fit. But yeah, I don't think there would be a reason for us to be a Swabian temple attire here lore-wise. So I think it does like take. I think it just takes in the outfit that we have on. That's really nice if that's the case. Because I've always thought of like that would be a nice touch. Because some games do that. Actually, a lot of games do that. Not a lot, but they're more than enough to be considered a lot, like in the grand scheme of things.
like that'd be cool, but I was like, yeah, I get that because most cutscenes are like pre-rendered, but for these ones, I thought like maybe that could be the case. And yeah, if that's the case, this would be a really nice touch and something that I would have wished for had I had the option. 回答。こちらはラミルに関する検索結果です。 Oops. Okay. マスターから提供されたキーワードに基づき、 Wait. 当初の検索結果を Hold フ on. ィルタリングしたものとなります。最終的にラミルには以下の異なるタイプが存在することが判明しました。 Let's go down the list. Actually, let's go from right to left. Nicole, yeah, undeniably, she is a pink-haired baddie. Rain, definitely. Zhao, I mean, I don't judge. But are you interpreting baddie here as like a bad guy for Zhao? You're like trying to expand the definition. Like, don't get me wrong. I get some people might be into Zhao, but like Nicole and Rain, definitely like undeniable. But this is just this is such a like stark contrast from Nicole, Rain, and then Zhao Zhao. 照れ隠しラミル、 Is it 王 Xiao 冠 Zhao ラ or ミル、 Zhao Zhao? 意地汚いラミル。何？ラミルってそういう一族なわけ？まだ絞り込めていないというだけだろう。ややこしい言い方はなしだ。 Wait. シーシオに君のユーモアは通じ。 I skipped one part. What was that? Shy Ramiel, Fluffy type Ramiel, and Best Friends Already Ramiel. Wait a minute. 照れ隠しラミル、王冠ラミル、意地 Shy 汚いラミル。 Ramiel, I think, would be Rain. Best Friends Already Ramiel would be... I would think that would be Xiao Zhao, but we have Fluffy type Ramiel, so that would be Xiao Zhao. And Best Friends Already Ramiel would be Nicole. But no, they both fit the criteria of best friends already, right? Because we even like have like I'm talking about now. Us and Zhao already have like nicknames, pet names, whatever you want to call it. So I think it might be insensitive to call it a pet name towards Zhao. Like we have like best friend nicknames already. しない。 Actually, now that I think about it, oh, something stuck in my throat. Hold on a moment. Yeah, whoa. I think it would be really insensitive towards Zhao if I call it a pet name. それにしても偶然かな。この中にラミルはいないけど、全部私の知り合いなんだよね。 I mean, it's just based on the 依 description. 然として候補が多数に上るため、ピンク色の毛髪を持つ人物の画像からマスターとの関連度が高いものを結果の上位に配置しています。 What about the least one? マスターが望む結果を得られる確率を最大化した結果、ピンク色のエコーチェンバーとでも言うべきものになりました。 Is that an actual thing? こら、なんだかいかがわしい感じになってるぞ。リン、もう少し情報を上げられるかい？ Wait. How to take a 髪 screenshot 色 of は this? ピンクなんだけど、フードはかぶってなかったかな。あ、そういえば黒いリボンをつけてたかも。 He has wings and a black dress. How do we miss that? 新規のキーワードを受領。フィルタリング条件を最適化中。思ったよりも試行回数が必要みたいだな。さて、次はどんなラミルが I 出 don't てく think る if か。 there's other pink hair characters we know. Okay. フィルタリング完 Hey, 了。 we actually got the right 最も one. 一致率の高い画像を表示します。 It's Coco. こいつじゃん！ラミルの中のラミル！私、大魔王のデスクでこれとそっくりの写真見たんだよね。持ち出しはダメって言われたから手元にはないけど、 Whoa. 間違いないって。 A picture of her was on the Demon Lord's desk.
Varian, there's something you'd like to tell us? Something you'd like to share with the class? 本当かい？すごいじゃないか、フェア。我が家 Are の we AI not アシス gonna タントは acknowledge that fact? ありがとうございます。フェア、我が家の AI アシスタントはまたのご利用をお待ちしております。というか背景に映ってるのってルミナスクエアの T ミルク屋じゃない？ That's really bold of her. よりによって治安局のすぐそばじゃん。 When was this photo? 今ならまだ閉まってはいないな。行ってみようか、リン。ここならラミルのことを覚えているかもしれない。治安局のそば？大魔王の大金と鉢合わせたら最悪。ってそうだ、アシってば休暇中じゃん。ならとっとと出発出発。Batsu. Ikimasu. Oh, really? You there, you there, you there, you there. I am here, I'm here, I'm here. Nope, 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 nope. Don't be like that. I know you're there. I got news, and even better news. Which one you want to hear first? Oh, good news. Good news is just 10 seconds ago I completed unprecedented modification. Now I've unlocked an insanely powerful new form. Ah, that's how it is. Even better news is, Manager, you'll be the first to witness this new form. I've made up my mind. I'm gonna use this new form to help you get back the super important Wenjin. Perfect timing. But head to Lumina Square to see if there's any clues on Ramiel and get that Wenjin back. Lumina Square, got it, no problem. I'll head out right now. Let's meet up at the metro exit station. Station exit. ビリーは駅の出口で待ってるって。行こう。 Oops. Meant to talk to Sissia. Did I not have an option to talk to her? Or did it just disappear? Let's go, my chud daughter. Yanagi, when are you never in my store? You're always there. You get a break of like a couple of days and then you come back like a moth to a flame. You must really like that bang boot twerking video. You keep getting it. Stop pretending like you don't like it. You keep getting it. Oh, wait. What? What? Lost on his pet mustard a couple days ago. He hired a group named the Cunning Hairs to search for it. It was fun, but the fee was almost the same as my monthly salary. Not surprised, rumor has it that the manager of the Cunning Hairs is a penny pincher. It's like our boss. She takes staggering fees from clients but offers. Is this a trust event that I ran into? Aren't you already doing that to earn your monthly salary? So where this guy's talking smack about the Cunning Hairs. They were saying the boss is a cheapskate and pays lousy wages while charging sky-high rates for services. This is baseless slander. Hey look, it's the pink-haired Betty! It's all a bunch of lies. Okay, it is a trust event that I just walked into. And somehow I missed on the first way in and then ran into on the way out. Or back, rather. To and from. You believe it? Just the monthly food costs for that dog are way... Okay, so... Did you buy the premium food or something? I mean, yeah. If it's a rich guy, why not charge them rich prices if they can afford it, you know? And I think the misconception only comes from the fact that Nicole only goes for the rich people because they got pockets that are deep, like she said. Why go for the people that like can't afford your services, you know? Or can't afford to pay that much unless they really need your help. Then at that point you just adjust your prices and then go back for the rich people. Hey, damn, someone's on a farm in here just because they got a new farm. I gotta say, Billy, this still looks the same. Ooh. Look at the shine on his face. That is always so cool to see. Look at that vibrant one.
The classic one looks pretty good. What is up, Billy? ははよう店長 Yo. それにヘビの姉ちゃんも I still love that Ebino Nathan. They just keep calling her Snake Sister. You seem like you're in a great mood. Yeah, where's the new form? ヤッホービリーヤッホーご機嫌だね。でも新しいフォームとかいうのはどうしたの？おいおい店長よーく俺を見てくれどう見ても普段と違うとこが一個あるだろアーシ的にはこの間とちっとも変わんないんだけど。ヘビの姉ちゃんよ観察が足りねえなほらほら Oh, もっ this thing? と近くで見ていいぜ Oh. どこかっつうとこの胸部についてる文字 Is that actually new? I never really noticed. うわめんどくさ前髪2ミリ切ったとかそういうやつの機械人バージョンじゃんこれ I love Cecia's VA. It looks like it can be pressed now. なんかそのパーツ押せるようになった？ふうさすが店長大正解だはいはいそれだ押したら何が起こるわけ？ I wanna press it. 後でも出て It's く like a る big red button. まあまあ慌てんなってこいつは俺様が2個の親分から半年分の給料を I'm surprised she agreed to it. ようやく手に入れたんだ一言で言うと無敵でそして鬼強えぜそれじゃ二言だろうに。というか耳を疑ったのだけれど、2個と給料の前借り。 I know. この2つの言葉は同じ文脈に存在していいものな This の must か。 be something really big that い she'd い agree み to たい it. だぜ少なくとも俺が電話した時はそうだったっていうのも今ジャトヤのみんなは俺をハブって遠出してんだでけえ山があるとかなんとか言ってたが、Uh-huh. 俺が大会に出てる間に行っちまったんだぜまあとにかくあんまし電波が良くなくて声は途切れ途切れだったけどよいいわよって返事だけははっきり聞こえたんだスターライトに誓ってもいい I think とはいえ半年 I 分 think の she 給料とい didn't う approve of it, but only the word 思い切った approve な。 got through. もうしばらくは大好きなスターライトナイトにもお金を落とせないんじゃないか。まあな普通に頼む分にはそこまでかからなかったんだが超特急で手に入れるにはある程度積まなきゃなんなくてよ Why'd you rush it though? けど必要な投資だと思うぜあの温度機を持ってったやつはただものじゃねえ I guess that makes sense. 店長が欲 This しい is ってん pretty なら important. 何が何でも手に入れてみせるそう言ったろこんく I らい wanna は hear what Nicole 何が何でも actually meant 何の which- 部分にもならねえぜ When she sees this and the price it cost. そっかありがとね Yeah, ビリ Billy's ー such a bro. とにかく前回は気づきもしねえうちに持ってかれちまったが今度は油断しねえスターライトナイトは二度も不意打ちを食らわないからな Mhm. でニック機ラミルとやらはどこにいんだ ま In the あ boba shop. ラミルはのんきにティーミルクを買っていたらしいからここに聞き込みをしようと思うんだ。行ってみようか。 I love how they found a way to like integrate these お like 店に random ここがい NPCs たら as いい well ん that だけ people ど love. Oh, she visited the tea milk store. I guess we gotta talk to Coco. Hey, Coco. リチャード・ティーミルクへようこそ。今日は何にする？ So adorable. 実はちょっと探してる人がいて最近このお店に来たみたいなんだけどね人 I love 探 her し。 hair. でもここはすっごく物覚えが悪いし毎日いろんなお客さんが来るからあでも頑張って思い出すね Mm-hmm. I hands over the phone, showing a photo of Ramil in front of the store. この人は覚えてる Nice. 謙遜していた割にすぐ思い出したじゃないか。だってすっごく印象に残ってるから God, she's so cute. 特別なお客さんって When 言 she ってもい wins い the かも Coco banner.
あの時 They're は like the worst stats, but at the very least she's playable. リチャード・ティ・ミルクへようこそ。今日は You forget she has this little rat tail in the back. これリチャーズランキングって何？あ、これは先月から今日までお店で一番よく売れてるティーミルクのラインナップだよ。 Okay. 1位のやつは新商品で期間限定品なの。3倍キャラメルと大粒黒真珠のウーロンティーミルク。 Ooh, that sounds delicious. とっても美味しいよ。真珠？どうして真珠を入れてるのかな？硬くて歯が折れちゃうよ。He doesn't know what boba 大 pearls 粒 are. 黒真珠っていうのは大きいタピオカのかっこいい言い方 They're で made with tapioca. もちもちで美味しいんだよ。キャラメルの風味もすっごく濃厚だから。 Although I can hear bits and pieces through the Japanese dialogue, I actually understand because they're English. ニトロフュエルレモンティーは They're straight up どうかな。 names. こっちもおすすめだよ。 Microfuel lemon 燃 tea. 料みたいな名前だけど、そんなものを飲んで現代人の胃腸は大丈夫？ She's really out of touch, 知 huh? 能構造対応じゃないよね。違う違う、本物の燃料じゃなくてニトロフュエルっていうとにかく元気が出る飲み物なの。特にサラリーマンの人たちとかに人気で。このお客さん、なんでさっきから当たり前のことばっかり聞いてくるの？新手のクレーマーだったら嫌だな。 Poor Coco. もしそれもお気に召さないんだったら3位の。よし、決めたよ。ランキングの1位から3位までを全部1杯ずつもらおうかな。 Oh. ありがとうございます。どれから飲む？他の2つは袋に入れておくから。それか全部お持ち帰り用の包装にしてもいいけど。全部そのままちょうだい。じゃあ全部そのまま。今ここで全部飲むの？当然だよ。このランキングが納得できるものか確かめなきゃ。そのためには3杯同時に飲んでみないとね。次にいつ来れるかわからないし。この機会を逃したら私はリチャーズランキングに対する疑問を永遠に抱えて生きることになっちゃうかも。大げさでも何でもなくね。そう言ってあの人は3つのティーミルクを抱いて順番に飲みながら行っちゃったの。 Well, it seems like she liked it. なるほど。新たな手がかりはラミルがティーミルクをえらく気に入った Such a random but funny それだけかよ。detail. そうそう、帰り際にハラリのおもちゃを見たいって言われて、ここ、サンジースタジオのことを教えてあげたよ。それだココ。今すぐサンズイスタジオに行ってみよう。 Here we got Sanji in here. そうや、 Guy サ who ン makes ジー the スタジオの ZZZ 新 music 作だけどよ。 or the studio マジで itself. 生かしてたぜ。スターライトナイトのコラボ版も出るって噂だ。マジかはわかんねえ Okay, that was all. What's up, Yee? Not usage in the barrel, not talk to you. ピンク髪の女性ですか。ああ、どなたのことか大体わかりましたよ。彼女は確かに少々奇妙な言動や行動が目立ちましたから。I like this guy's 奇妙 design. だってね。ええ、そもそもあまりお客さんのいない時間帯ではありましたが。 Smack that on his chest. いらっしゃいま He せ。興味がおありでしたらぜひ中へお入りください。 still has the tea milk. 欲しいものをおっしゃっていただければ It's so お手伝 cute. いしますよ。
Girl really loves her boba. どれも面白そう。見たことないおもちゃばっかり。もちろんです。まさに見たことがないこそ私のスタジオが売りにしていることですからね。100年前だろうと100年後だろうと、私の作品はここだけでしかお目にかかれない唯一無二のものです。すごい自信だね。100年後の世界なんて何が起きてても不思議じゃないのに。私は信じていますよ。たとえ何が起きても私の作品が時代遅れになることなんてありません。むしろ100年後の新たなトレンドを想像している可能性すらあります。それだけ自分の作品に自信を持っているのです。へえ、そこまで言われると一つ欲しくなってきたよ。どれどれ。 She's just curious about things. あのポンプなんか I guess いいね。 she doesn't seem to be aware much of new あれは items. 有名な街だ。 Doesn't know nitro fuel. 当店でも人気の Doesn't デザ know インで about す。 boba pearls. 特に働き始めて間 Tapioca もない pearls, 若者 rather. たちが手に I 取 mean, る I 傾向があ think り、 it's the same thing. 彼らもまた成長と老いの Not 狭間 really にある familiar with that 状態 either. But でい like, かに溶けゆくか迷っているんでしょう。わかる気がするよ。それになんだかあれ私に似てる。うん、決めた。いくら？ 1 billion Denny's. 私のスタジオではディニーを受け取っていません。 Oh, インスピレーションだけをいただいているんです。インスピレーション？はい、お話でもアイデアでも何でも構いません。お客様からいただいたインスピレーションが私の次の作品になります。例えば私の作品があなたに似ているとおっしゃいましたね。よければその理由を教えていただけま it'd せ be んか？ funny if this was a subtle nod as to how they're listening そういう to ことなら bands and how they're gonna いいよ。 shape their next 聞 story. かせてあげる。時間に見放されたとある物語を。そうして彼女はとても不思議な物語と引き換えに誘拐を待ちながら How も do お you 買 stay い in 上げく business? ださったのです。それでどんな話だったんだ？ He's not gonna say. 申し訳ありません。企業秘密です。これは私の新たな作品となる可能性が高く、触れられる思想へと消化できるまではどうかご容赦ください。いやいやいや、それはないっしょ。絶対その話、あの女のやっばい手がかりがあるって。まあまあ、オツさんがそう言うなら仕方ないよ。でもその人他にもおかしなとこがあったって言ってなかった？そっちがまだ手がかりになるかも。ああ、なんとなく私の話から察したかもしれませんが、彼女は店内に一歩たりとも入りませんでした。 She's really とて trying も to 集中 dissect した様子で3杯のテ whether ィーミ the ルクを team 同 milk 時に飲んでい actually ましたから。 matches the ranking. 奇妙だと思いませんか？どうしてティーミルクを同時に3杯も飲む必要があるんでしょうか？何か彼女にとって特別な意味を持つのか、あるいは流行の一端なのかとも思い、聞くに聞けませんでした。はあ、望みが絶たれてしまったな。事情は分かりかねますが、インスピレーションにまつわるものでないならお話できますよ。彼女は去り際、私に尋ねてきました。この辺りで Where would 100 be a 年前 good の place 景 for 色が that? 見られる場所がないかと。あるいは旧エリートの景色でもいいとおっしゃっていました。 Oh, 冗談半分で向かいの映画館なんてどうでしょうかと提 that 案した should と be こ easy to ろ、 find. 本当にそちらへ行ってしまいました。確かに映画館なら100年前の景色が見れなくもないけど、昔の映画が見たいならそう言うよね普通。まあすぐそこだし行ってみよっか。すぐそこだし映画館でハレイさんにも聞いてみよう。 You in here? Where's your
Where's the pretty lady? Where's the baddie? The big-haired baddie. Haley, you know me. I've been here グラビ everywhere. ティシアターへようこそ。何名様でしょうか。あれ、お客様、今日は珍しく大所帯ですね。まさかつい They に actually 一 acknowledge 人 it. ずつの映画デートでは満足できなくなってしまったんでしょうか。They actually acknowledge it. That's so funny. 違うの今日は映画を見に来たんじゃなくて、この人がシアターに来なかったかな。Haley glances the photo being handed to her. ああ、こちらのお客様ですか。 That's pretty funny あ that they の時は acknowledge お it. 力になれず、 How 申 many し訳ない women こと have を you し been まし with? た。 And guys, keep bringing different people to the movie every time. 力になれなかったってどういうこと？はい、以前こちらのお客様がフラッと訪ねてこられまして。こんにちは。本日はどの映画をご覧になりますか？古い映画かな。キュートとか、それよりもっと前の風景が見られるようなレトロな感じ。かしこまりました。そうですね。私たちのあるべき姿なんかはあなたがお探しの映画かもしれませんよ。ノスタルジックな作風のドキュメンタリー映画で旧都陥落以前における日常の一コマが数多く収められています。時代で言うとちょうど私たちの親世代が子供だった頃ですね。君はどうかな。好き？私ですか？好きですよ。ここで上映されている映画ならどれも大好きです。ごめん聞き方が悪かったよね。その映画に描かれてる昔の暮らしのことだよ。今の人があの時代をどう思ってるのかすごく気になってるんだ。 Interesting question. まあいいや。じゃあその映画のチケットを1枚できるだけ近い時間帯のがいいな。かしこまりました。ただ直近の上映ですとあさっての22時になってしまうんですが、ご都合は大丈夫ですかね。 Oh, and is it? 最近の枠は人気の新作を優先してまして、私たちのあるべき姿のような旧作はどうしても間隔を空けたりレイトショーになったりしてしまうんです。そっか、残念だな。その頃には私、 Oh. もうここにはいないと思うよ。でもそういう心残りもたまには悪くないよね。 From her perspective, oh god, this is one of those overshare customers. ご希望に添えず申し訳ありません。いいよ。そうそう、この近くで花が買える場所はあるかな。花屋でしたら当シアターを出て左に曲がっていただくとありますね。Hello? またギリギリで手がかりがつながったね。ランさんのお店に行ったんだ。それとラミルは古い映画が好きなのかも。親愛なる妹よ。兄は他にも手がかりを見つけてしまったみたいだ。Oh? 私何か見落としてた？ハレイさんの言う一人ずつの映画デートとはどういうことか、No. 今すぐ説明してくれないかい？僕は今 There's nothing. 冷静さを欠こうとしてる。 Don't worry about it. そういう感じだったわけ？リンちゃんさ、アーシにも説明してくんないとマジ事案なんですけど。No. おーっと店長、こいつは一大スキャンダルの予感だな。It's not a scandal, Billy. What do you mean? I... そのお兄ちゃん一旦忘れよう。ほらランさんお仕事上がっちゃうかもだし、 Yes. ね、早く行こう。 I love how 映画 exasperated デ he ートだって sounds.
気にするなと言う方が無理だろう。このさ、ラミルってルミナスクエア制覇する気なわけ？ Okay. I feel bad for sorry, a little side tangent. I feel bad for Eve. I wonder if some people actually go and check here, because I know some people like me still go to Howl, especially new players. Some people go to what's his name, Ashuo, once they reach Suibin Temple. I never really hear people talk about Eve. She's a sweet old lady. There's also another option that you can go to for like daily scratch cards. But even before Hal came by, I don't think I've heard people mention about Eve. Goodbye. 確かにその女性はうちにいらっしゃいましたよ。ですが、おかしな様子は特になかったですね。ウィザーブルームを一束買っていかれただけです。かしこまりました。個人を偲ぶためのお花ですね。それでしたら白菊や百合をおすすめいたします。清らかな敬愛と思いを象徴するお花ですから。うん。ねえお姉さん、白いウィザーブルームはある？置いていますよ。ただ障子に用いるのはあまり一般的ではないですけれど。いいの。一束もらってもいいかな。それとミネルバク6号線って今はどうやって行くの？ミネルバク6号線？旧都陥落の時、一帯が封鎖域に指定されてしまいましたから、今はもう行けないはずではないでしょうか。ですが、近づく人がいないわけではないと聞きます。なぜか皆さん、郊外のブレイズウッドへ行かれるようですね。あの辺りのフォローにミネルバクへと通じる道でもあるのでしょうか。フォローなんて危ないですからやめておいた方がいいと思いますけれど。回り道ってわけだね。結構時間がかかっちゃいそうだけど。それにブレイズウッドっていうのも初耳だよ。やっぱり封鎖域を突っ切っちゃうかな。I think the restricted part is gonna be an issue. ブレイズウッドをご存知ないのですか？あそこは She とて seems も really 面 out 白 of い場 touch 所 of です New よ。 Eridan. チーズがメイン She の情 doesn't know a 熱的 lot な of お店 things. に風車が Hey! 伝説の The cheese restaurant that we made! そして飲み尽くせないほどのニトロフューエルがあります。私自身はよく行くわけではありませんが、一度行ってみる価値はあると断 Cheestopia! 言できま I す。 wonder if it changes the dialogue if you haven't ニ rebuilt トロフュ Cheestopia エ yet. ル？そう言われちゃったら行かないわけにはいかないよ。 Wow, she's so easily persuaded. 決めた。ちょっと寄り道してそのブレイズウッドへ行ってみようかな。 Is she so easily persuaded? Is she like just super curious? Or is she just というわけで easily お花を swindled? 受け取ると早々に行ってしまいました。 Like she's that あの感じで gullible. ブレイズウッド以外の場所に向かったと Yeah, you は should go 思え there. ません。 Ah, okay, we'll go there. If you say お so. 役に立つといいのですが。ありがとうランさん。とても助かる情報だ。ちなみにそれはいつの出来事だい？ 3 days ago. 昨日の朝です。 Oh, it was yesterday. もう絶対ブレイズウッドにいないパターンじゃん。手がかりが途切れていないなら立ち止まるわけにはいかないだろう。そうなると次はブレイズウッドか。Yeah, why Wither Blooms? 私的には What are ウィ Wither ザー Blooms? ブルームっていうお花の方も気になってて。 Why don't we just ask AI Orchid アシスタント Day as she's さん、 standing right ちょっと there? 調べといて We くれる？ just had a conversation with her. 承知しました、マスター。あなた様が
ブレイズウッドへ向かっている間、ウィザーブルームに関する情報収集を行 These いま kids す。 and their AI tools not knowing how to ask people anymore. Everyone else at the parking lot gets into the car, driving to Blazewood to visit discussion of Ramiel and Wither Blooms. Oh, we're here. Hey, Piper and Caesar! Let's ask around. Hopefully someone's seen Ramiel. I haven't been to Blazewood in forever, but it still smells familiar. Scent of Blazewood? Yeah, that signature outer ring combo, grilled meat, dust, and fuel all mixed together. I know Blazewood like the back of my hand, so leave the info gathering to me. What about the cheese? Can you smell the cheese? Look, the Sons of Calendar up ahead. Oh, Big Daddy's here. Big Daddy! Hey. Where's Big Daddy? I see Caesar. That's not Big Daddy. God, it so pisses me off that we can't cross the road. I just want to cross the road, man. Even though there's nothing there, let me cross the road. There's no cars passing by. And if they hit me, it's a crosswalk anyway. I can sue them if I survive. Ah, Cheesetopia. God. Let me just take a moment to just let this simmer in. It's been a while. I mean, there have been a few like minor commissions that brought me here. Especially the ones I'm catching up that I forgot to do way back in season 1. But man, this music is just so homey. It just feels so right. So at home. Gonna get it with all the light. There we go. We're in Mexico. The yellow filter. Hang on. Where's the? Where's the yellow filter? We're in Mexico. We're in Breaking Cheese. Dairy bad. There we go. There's gonna be no context when I look back at this like a few months later. I just see Venus is still here. I don't know why, but I don't remember exactly why, but I was like, I won't do the Venus missions for now because I want her to be there while I'm doing the Sense of Calendar missions. Man. Oh yeah, I was trying to. The reason why I was like, trying to buy time is because I was trying to remember the point I was gonna make, but like. What the fuck is that thing on the image? Getting sidetracked already. What is that? What the fuck? Like, I love that they just found an excuse to like let us go back to these places. Like at first we were like, oh, let's go back to 6th Street, and then now, or just before this, we were like, let's go around Luminous Square again. And they're like, let's go visit Blazewood because that's where she said she's going. It's just, I believe it's just an excuse for us to like go back to these places. It's nice and re-meet these characters. Hi. プロ棋士じゃねえか。よく来たな。Yep. 遊びに来てくれたのかよ。いいなあ。あちこち遊びに行くたんびに新しい友達ができてさ。これが若者の特権ってやつか？もう体力のないこいつには羨ましい限りだぜ。ライトとルーシーから聞いたぜ。あの大会の裏でとんでもねえことになってたんだってな。けどお手柄だったんだろ。 Caesar's さ adorable. すがはプロ棋士だぜ。あ、そうそう、
ビリの字もな。姉子、なんで俺はついでみたいな感じなんだ。まあいいけどよ。商品がなくなってちょっとした騒ぎがあったって話は新聞にも載ってたけどな。中止になっちまったのは残念だぜ。Yeah, そうだ we ね。 didn't get our 実は prize. 私たちの視点だともう一個こんなことがあって。Give Caesar and Piper a quick rundown of what happened during the competition. そういうことか。けどピンク髪のよそ者っつうのはちょっと心当たりがねえぜ。 Alright, I did say I was gonna 他の連 switch 中にも tires 聞いて just みた to らどう check だ。カリドーンの子総出 Completely で forgot 探してやりてえとこだ the けどよ。 moment I left. あいにくと最近はこっちも人手がいるようなんだ。ま、できる限りは手伝ってやから心配すんな。Yeah, what's going on? Are you short on people these どう days? したの？何かあった？トップスだよ、トップス。何考えてんのか知らねえが、また郊外に首を突っ込んできたんだ。 Oh. それもブレイズウッドに近いホローに妙な機械みてえなのを大勢で運び込んでやがる。正直ホローでなんかしてるとこにあんま深入りはしたくねえけど、 Yeah. 連中が関わっててろくなことになるとも思えねえだろ。俺様たちに挨拶もなしとクリア、なおさらだぜ。カリドーンの子を全員連れてブレイズウッドに戻ってきてんのはそういうわけだ。ライトとルーシーは見張りで出払っちまってるけどな。Mm-hmm. そうなのか。あまりいいタイミングでの来訪じゃなかったみたいだな。トップスのこととラミルが関係ないといいけれど。Rusty Cliff Corp. まさか旧報グループじゃないよね。大会であんなことがあった後だからつい勘ぐっちゃうし、なんでそんなに目立つ動きをしてるのかはわからないけど、あんまり今は揉めたくはないね。って、シンシアの姿が見えないな。ヘビのレイちゃんならつくなり知り合いんとこにかけてったぜ。 Oh, ほら、親父さんとこにいるだろ。 okay, that's fair. 本当だ。僕たちもビッグダディさんに挨拶しておこうか。Yeah, I want to see him. I hope he's おうお playable. う、行ってきな。そのラミルとかいうやつのことはこいつとシーザーも気にかけておくぜ。 There's so much. ありがとう。そっちもトップスには気をつけてね。なーに、郊外はカリドーンの頃縄張りだ。バイクで行ける場所なら手に負えねえことなんて一つもねえぜ。 I wonder if at some point this will tie back to ヘ whoever ビ the. の姉ちゃんと親父さん、楽しそうじゃねえか。 Mhm. 本当だ。昔からの顔なじみって感じだね。 I wonder if this will tie back to whoever that dipshit is that killed Pompey. Forgot what his name is already. What the hell? I've never noticed that. What the heck? That's been there this entire time? What the heck? I guess this is a new version of the gamers don't look up. This gamers don't look down now. Yeah, I've seen that before. Huh. Okay, just making sure. There might be other details that I haven't noticed. But like, yeah, maybe at some point we have to go back and like address that, right? Because that guy just killed off such a big character. And someone that people were really looking forward to, like, outside of the game, you know. Like, actual players. Not in the in-game lore. Pompey was such a huge figure in the story. Sisia. And Big Daddy. そっちはどう？収穫あった？姉子も Unfortunately, パイパーも not ラミルなんて much. やつは見たことがねえってさ。
やっぱしダディさんもそれっぽい手がかりはないって。そりゃあな、ブレイズウッドには全員でいっぺんに戻ってきたんだ。誰かが見てねえなら誰も見てねえだろうよ。You know Big Daddy? シンシアってビッグダディさんと知り合いだったの？そうだよ。マジダディさんとはずっともだからね。Oh. ずっともか。俺の記憶が確かなら、こいつが俺らのところに来た時の第一声は無敗のチャンピオンを出せだったか。Lighter? あみんなライトのやつを訪ねてきたんだと思っていたが、まさか初代チャンピオンの方だったとはな。おっと、噂をすればなんとやらだ。俺も用事を済ませに行くかね。ラミルのことは、 Oh. そういえば昨べはバーニスを見かけなかったぞ。 Oh, I know where this is なんか知っ going. てるんじゃねえか。 Let me guess, Rabi had a drinking night with Bernice. 初代無敗のチャンピオンか。 What's up with that, Billy? ビリーも気になる感じ？郊外に伝わる死神とチャンピオンの伝説。ダディさんもよく話してくれたし、デミルの王子なんかもマジ鉄板ネタにしてたんだよね。はは、なるほど。デミルじいさんから聞いたってんなら、親父さんが眉唾だっていうのも納得だな。 I wanna hear. へえ、一体どんな伝説？もったいぶるのはなしだよ。早く聞かせて。聞きたい？よしし。あし完全版知ってるかな。じゃちゃんと聞いて。初代無敗のチャンピオンの伝説。昔郊外にはめちゃコアなカリドーンの死神がいました。鋼鉄のボディでナイルは鬼長いし、火吹くのと同じ口でブレイズウッドを炭にするぞとか叫ぶわけ。 Okay. カリュドーンの死神？ビリーは知ってる？ You're just interrupting the 知らね storytelling. えな。こっからマジ大事なとこなんだけど、 It's so cute. そこへある日、無敗のチャンピオンが空から降りてきて、 Manato? カリュドーンの死神に挑戦したの。 Oh, Billy. 死神の鋼鉄の体を開幕即目からビームでぶち抜いたの。そんで火を吹く口も絶対破れない無敵なマントで塞いじゃうっしょ。締めにロケットパンチがドカーンと炸裂。死神をそのまま郊外と押せれば、 Is it actually Billy and he's just ブレイズウッドのみんなはまた平和で自由な暮らしに戻れたってわけ。 and he's just pretending to not これ know? が郊外に伝わる初代無敗のチャンピオンの武勇伝。 Okay. Why were you looking for him though? 初代無敗の Wherever チャ this ンピ first オン。 chapter is. あーしの迫真の語りも相まってマジでかっこいいっしょ。 You think about the cape, Billy? へえ、絶対破れないマントか。ビリーはどう思う？俺か？さすがに大げさじゃねえか。砂とかならまだしも火は防げねえだろう。まあ普段使いには十分だし、スターライトナイトのカードパックとかグッズを包むのには重宝するかもな。はあ？マントは無敗のチャンピオンにとって栄光の証だから、そんなズタ袋みたいに使うわけないっしょ。うつろがり級って言っても過言じゃないからね。星耳やびのマジ切りだって防げたりして。 This いやいや防げねえって。 lore crafting. おっかねえお武家さんが振りかぶったらマントごとスターライトナイト総集編の上下巻みたく真っ二つになっちまう。みやびさんに連絡してみようか。そういう修行だといえば多分本気で She やってく probably れるん will じゃない be かな。 ecstatic. そんな誇りのかぶった伝説なんかどうでもいいだろう。 Oh, 未来に目を向けようぜ。これから紡がれていく伝説にな。 okay. いいか、俺様の新たなフォームは初代無敗のチャンピオンだろうと羨むくらいすげえぜ。胸のここをポチッと押せばたちまち変身。今日から郊外は
ジャトヤのビリ I ー wanna の伝 press it. 説で I 持 wanna ちきり press に it. なるって Let me わ press け it. だ。 I wanna press it. いや、もはやこれはスターライトビリーの伝説だな。スターライトナイトの劇場版に出ても違和感ねえぜ。観客はスクリーンに踊り出た俺様を見て一言、こういうマジかっけえ悪党をなぎ倒す一騎当選の一匹狼にして異端のスターライトナイトビリースペシャル。ビリーって一言を何だと思ってんの？てか最後の何？チートピアで売ってる炭酸じゃないんだから。 Okay, it's Billy. I keep seeing people call S rank Billy as silly instead of Zbilly, because you know Sanby is S rank and B. I call you cowards, cowards. Why don't you just call him Zbilly? It's funnier that way. Come on, commit to the bit. You just add S to the name. Don't change the B. Keep the B. Who the hell is silly? This is Billy. じゃあもったいぶらないでよ S 級ビリー。さっさと変身して Even they 初 say 代 S チャ 級ンピオンを Billy. 超えてみせて。 S 級つまりスターライトの S だな。 Whatever you say, it's Billy. 店長、それはかなりイケてる略称だぜ。まあ待ってな、初代とどっちが強えとかそういう問題じゃねえ。大事なのは俺の方がクールで生かしててよりスターライトナイトっぽいってことだ。 I wanna see. 絶対にな、エーテリアスに出くわすのを楽しみにしててくれ。クールとか生かしてるとかエーテリアスには伝わんなくない？分かってねえな。これが知能構造体の、そしてスターライトナイトのロマンってやつなんだ。スターライトナイトのことはさておき、話を商品泥棒に戻そう。ビッグダディさんもラミルらしき人物を見ていないとくれば、他の住人たちにも聞いてみるしかないな。I know that voice. Yep. あ、バーニスだ。仮装にいるのかな？ Down where? リン、 Below? 彼女にも聞いてみようか。ビッグダディさんが言っていたろ。昨夜はずっと見かけなかった I'm と。 calling it. She had a drinking night with Ramyeon. うん、行こっか。 She was interested in nitro fuel. バーニスのためだったら。 It's been a while. 聞くだけ聞こっか。 Thank you, Liverpool. I always think Liverpool back then every time I go down. Or go up. Just checking out these places for anything new. No. Oh, I don't think we've ever had anything to do up here. Hi, Bernice. It's been a while. I can't squeeze in, Bernice. You're taking up the... You're... Stop the power stance. I want to get in. I'm gonna... Fine, I'll do the other one. They're really not included in the photo. Nope. There we go. I can't do a pose when I'm here. Oh wait, can I? No, I can't. Damn it. Hang on. The music is really bumping right now. The disc scratching. Oh, wait. Wait. Too much. There we go. Oh, if only she was behind instead. Pink-haired baddie. I'm pretty sure that's all you need. ブレイズウッドに来ていた可能性が高いのだけれど、シーザーとビッグダディさんは見かけていないらしくてね。
カリドーンの子たちとは入れ違い Am に I なって correct しま in っ my たこと。 prediction? 私この子とすっごく仲良しだよ。 Okay, that's way more than I thought. って仲良し？会ったことあるだけじゃなくて？そうだよ。私たちお互い一目見た瞬間にもう親友になっちゃったんだ。 Ramiel. あの子はなんて名前だっけ？親友の名前くらい覚えとけってな。だってまだ知り合ったばっかりなんだもん。名前は聞きそび I れて was る right. けど、 That was so 夜 obvious 通し一緒 though. にニトロ But フュ I ー was エルを right. 飲んでたんだ。でもあの夜が初めてのニト I ロ was フューエル very だったんだって。 specific with my あ prediction. の子すっごく素質があるよ。これは燃料を司る郊外の神もうかうかしてらんないね。 What happened next? それで一晩中飲み明かした後、その人はどうしちゃったの？どこかに行くとか言ってなかった？言ってたよ。将来はニトロフューエルの木がいっぱい生えてる夢みたいなお庭に It's the nitrofuel talking. ニトロフューエルって木になるの？二人してあの液体が脳みそにまで回っちゃったんじゃない？他に何か言ってなかった？言ってたかもしんないしなかったかもしんない。 Thank you very much. も That's しか so して何か helpful. 言いにくい事情でもあるのかい？お願いだバーニス。その人の行方は僕たちにとってすごく重要でね。違う事情なんてないよ。シンプルに思い出せないんだ。確かに昨日はちょっと飲みすぎちゃったかも。ニトロフューエルのこと以外さっぱりで。そうだ、こういう時は迎えニトロフューエルだよね。あの時のシチュエーションを再現してみれば。 I mean, at this point, I wouldn't be surprised if that worked. Okay. うわー、来た。何か浮かんできたよ。そうそう、あの子は確かブレイズウッドから一番近いフォローへ行くにはどうしたらいい？ She's the reverse of drunk people. She remembers everything ブ when レイ she's ズウッ drunk, ドから but 一 nothing 番 when she's 近い lucid. 頃。これは有力な手がかりだぞ。とはいえ時間を考えるとラミルはもう中へ入ってしまっただろうけれど。Mm. へえ、あの子ラミルって言うんだ。なんかあんまりラミルっぽくないのにね。ラミルっぽくないとは。まあ実際のところ偽名らしいんだ。おっと AI アシスタントから連絡が来た。マスター、ウィザーブルームに関する情報の収集が完了しました。 Mhm. お役に立てば幸いです。通称ラミルの購入した白い花は主に観賞用として用いられる一方で、香りに解熱鎮静作用を持つ植物としても知られています。 Anything else? また朝露店主の証言通り、この花を弔辞に用いる文化は現代になく、個人を偲ぶために用いられたという記録は Oh. 100年前の新聞を最後に確認できませんでした。 Oh. 推測、これは旧都あるいはそれ以前の時代における伝統です。100年前か。彼女はどうしてそんな昔の作法にこだわっ She たんだ？ keeps talking about time as well. Is she from that point? どうすんのプロキス Get 君。 time traveler? あしらまだ追いかけなきゃいけ But な she い感じ。 doesn't know anything about New Eridan. 当たり前だよ。っていうかシーシーは半分仕事でしょ。リンの言う通りだ。ラミルが最後に目指すのがどこかはわからないけれど、Hmm. 僕がルートを策定してみんなを案内してみせる。行こう。 Hi, Bernice. Oh, now you're facing me. Okay. ヘビの姉ちゃんも俺もスタンバイ。 There we go. We can take a proper picture. Such a diva.
Bye, Bernice. Where are they waiting? Oh, hey! Here. We get to start from here. Yep. Yep, I'm ready. I'm ready! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain. Oh. めっちゃいる。迂回しよう。遠回おっりになっちゃうと通るぜ。 Oh, is he gonna do it? よーよーよー、俺様に注目。突っ切ってこうぜ。こいつの出番が。 Oh yeah, he's been hyping this up. Oh, they're using the music from the April Fools. ブラックホールより暗き邪悪や。喜べ。星の光に焼かれる時だ。次元爆裂。銀河をうがつ。スターライトナイト。変身。禁断の果実テストをパスしてんの？今日のお I 前ら love the thing. ついてねえな。親分から前借 Oh りし my た god, look at him. アップデした最新フォーム。来いよ。相手になるぜ。 Oh. That's such a nice way to like introduce it. But also I love that little shot of him just doing it in like actual real time without like the hallucination of the music and the special effects. Just wrenching his back backwards. Cause yeah, there wouldn't be music going on when he did that. 変身完了。どうだ店長。タイマイはたいて手に入れた鬼強えフォーム。バイクまであるとはディニーの使いどころ Yeah, が most of the money must have been the バイクはナイトに必須だ。腕一本 must have been the こいつ motorcycle. は譲れねえ。ライダーダッシャーライダーダッシャーせや。タイガスでも食ってろ。ほりゃ。せっくっせっ Are you the last one? Try me. ファーストシロピの番。ほっよっと。星の光が悪を残らず焼き尽くす。はあ。 He's so cool. 決まったぜ。これで先のリフトに行けるな。リングに持ってこいだ。 Yeah, most of the budget must have been the bike. Cause like this is a cool ass bike. This ain't no like this ain't no like regular scooter. Look at this thing. At most, the base model must have been the sports bike or something like that. I don't know. I just love doing this. It's running around. ちょ待って。微妙にエーテルの跡あんじゃん。 Me and my little cage. Oh. Oh, that's cool. Her eyes. You got cool eyes as well. No wonder you're my daughter. これラミルの残したやつっしょ。足についてきて。 I also love how the community has just dubbed Ceci as our like daughter already, because like she's just living in our home now. My chud daughter. That's where I keep getting that line from. Keep seeing memes about it. Billy. これに荒れ狂う風は天へ怒りをぶつけんばかりに迎え撃ち Oh my さ god. ながら二頭の巨獣が荒野の覇権を争うがごとき様相だった。私はリン、この過酷な戦いの中を歩んでいるけどちっとも怖くない。だって一番頼りになる仲間がそばにいるから。彼がいればどんな災いも私に触れる前に灰となってしまうの。そう、口
口には出さないけどすっごく感謝してるの。今月 We're actually letting this happen. 来月の分までビデオ屋の稼ぎを上げたいくらい。だって私のためにお給料の前借りまでしてくれたんだ。that last part. これくらいしないと彼には感謝を伝えられない。That's a little too much, Billy. SQ ビリー。ほら、前を歩いた。耳元でブツブツ言われたら集中できないもん。あと、悪いけどビデオ屋の稼ぎを当てにしないでよね。なんだよ、退屈しねえようにスターライトナイトの最新シーズンっぽく俺たちの導入をお届けしたんじゃねえか。 Including that last part? まあとにかくだ、前にいようが後ろにいようが完全無敵な今の俺には関 I 係 mean, ね yeah, え。 you're right. You're a rupture ど unit んな now. 敵が立ちふさがろうと There are no 最短ルー weaknesses トでぶっちぎってやろうぜ。 because you don't get affected by resistances 前方に異常な or 反応 like を検知したけれ defense. どエーテリアスじゃないみたいだな。ちょうどいいぜ。さっきの戦いじゃスターライトナイトの真の力ってやつを発揮できなかったからな。今度こそ。っておいおい、なんであいつがいるんだよ。 That guy? Who's this guy? Oh. ローメル、豚箱にぶち込まれたんじゃないの？待って、よく見たらなんか Oh あ no, い what つよ did they りも do メ to カメ him? カしくない？どういうこと？ああ、こいつは血の構造体だ。それもかなりご法度なカスタムされてやがる。 No. メカロームルなんて一体誰が作ったんだ？こんなところに Oh ある wait, is this not the actual Romeo that they turned into a construct? 敵対反応検知殲滅モード移行。ああ、なんかあんましおつむは良くないっぽい。はは、ここは俺に任せな。スターライトナイトの真の実力見せてやるぜ。未知のシグナルによる干渉を検出しました。 Ow! 現在調査中。心配すんな。サクッと片付けてやるぜ。 What's happening? What the heck? He interrupted my... まっすぐ立ってろよ。 He interrupted my chain attack with a slow-mo. ならもう遅いぜ。騎士の突撃全員ぶわこんなのどうだ。足の獲物は鋼鉄のひずめを This is such a crappy location to fight. Can we not? Get him, Sissy. 足がカルバンね。道を開けなってやろう。 Then get him, 夜 Billy. 空に吠えろスターライト。 I love the camera angles on this. Whenever we use や his るな moves. きゃやるってば。戦闘スタイルまでロームルの完コピじゃん。 Okay, so it's not Romeo. これもしかして。 There's sustained attacks. Mech Romeo finally drops to the ground unresponsive. Okay, so it's not him. He's still alive. There's still a chance. なにレベルアップした SQ ビリー様にかかりゃこの程度のやつが何体来ようが問題ねえ。あくまで何体もいればだがな。 It fights like him, but I imagine it doesn't have like... Oh. Well, that's a problem. It has his like fighting style, but it probably doesn't have his savagery. こんな時に限って的中しまった。フォローだから宝くじ買って前借りした分の返済に当ててやっからな。そんで余ったらスターライトナイトの最新ホロカードを買ってやる。 I mean, might as well try to manifest it, right? At this point, they're mass ま produced. さかの量産型。
こんなにいるとなるとちょっと厄介だね。 How about run? Maybe run? 心配すんな店長。 Is run an option? 数を頼んでくる悪役に立ち向かってこそスターライトナイトだ。こんな言葉もおぼつかねえような鉄くず。 How about run? 華麗な必殺技でまとめて。いや、久しぶり。Huh? しゃべった。ビリーだって喋れるっしょ。そんくらいでビビんないでってば。Yeah, Billy, come ここで on. 食わすのは計算のうちだったけど、嬉しい誤算もあるようだね。いいおもちゃ持ってんじゃん。新しいやつだろ。 Oh no, 昨 Billy. 日よりずいぶん遊んでて They're 楽 into you. しそうだ。Is that? What's his name again? No, not Jin. Not Jinny. Yokai? この話し方なんか聞いたことあるような。おっと、この見た目じゃわかんないのも無理ないか。じゃ、こいつが名刺代わりってことで。名刺ってなんだよ。 Oh, come on. 店長や You め。 asshole. 体が They're gonna copy Billy. なんだって。こちらの表示だとビリーの機能は正常だ。エーテルによる攻撃も検出されていない。こいつはトロイの木馬。それも複合型の。俺の最新ファイヤーウォールをどうやって。難儀な世の中だよね。絶対に破られない城壁はまだ一つだって完成してないのに、城壁を破る木馬は次から次へと現れる。こういうネットにつなげない場所じゃ用心しないとダメだよ。1秒あたり数百万の木馬をぶつけてれば、そのうち1匹くらいは防壁を破っちゃうんだから Well, thanks for the tip. 数百万の壁を1秒ごとに That's how we upgrade our firewalls. そんな職人でもいない限りはね。ってことで、そろそろ出てきてもいいんじゃない？フェアリー。 Okay. So we're getting an idea of how these incredibly powerful AIs are, like the ones mentioned in the, I forgot what it's called, but it's basically the Travails trailer of ZZZ. But you know, Travails trailers in Genshin, but it's like that version but for ZZZ. So there are a couple there. There's Jin, there's Yokai, there's Fairy, and then I forgot the other, I think 2. So Fairy, from what we can tell, is specializing in just data gathering, like absolute, like data accumulation, just compiling and like accessing data. Yokai's specialty seems to be injections, data injections, complete like system attacks, all that, more on the offensive. Fairy's more of like a scout. 妖怪？なんであんたがここにいるわけ？しかもメカロームルなんかに入っちゃって。せっかくの予期せぬハンティングなんだ。ちょっとくらいは謎めいたままにしておこうよ。さて、狩人諸君、お前たちの猟銃は役立たずになっちゃったわけだけど、飢えた狼の群れからどうやって生き延びるつもりかな？俺に構うな。なんとかする。それよりシシア、店長を守ってくれ。準備はいい？地獄へのカウント。 Come on, you're ruining Romuald's aura. 狩りを始める。Someone stole your spotlight. This is someone else's game now. これ一体。Hey, Promea. 誰の指示だ？
Romeo had a backup plan. She traps Mech Romeo, hoping to extract some useful information, but the light in his eyes just flicker. Okay. 逃げ足が速い。 Hi. Thank you. 一応ありがとう、プロメイヤ。来てくれて助かったっていうか。後にして。 Hold 出 on. てこい。隠れても無駄だと分かっているはず。採血はい官プロメイヤ様、お会いできて光栄です。あらかじめ申し上げておきたいのですが、皆様が先ほど遭遇された事態は、私とは一切関係のないものになります。破壊したのは旧法の資産だと思っていたけど。はて、何のことやら。私の任務は輸送ルートの監視と安全の確保です。この件は完全に私の職権を超えたものでして、 Why do I get the vibe that I can't どうか信 trust じてくだ that? さい。私はしがないサラリーマンなのです。無駄口を叩くな。お前の動きは全て把握している。そうですよね。でなければこうして5体満足であなたとお話しすることも叶わなかったでしょうし、いやいや、黒枝の採血官が調査に来ると I don't 上 know か if ら the 伺っ others ては would おり be ました any が、 better. まさか They're あなた savage だ in っ their た own とは。 ways. 黙れと言ったつもりだけど。伝えろ。お前の上に一線を越えるなと。ですが、私の仕事はまだ完了していません。ルートの安全を確認できなければ、あの大物は威力を発揮できな。 You keep yapping when she tells you not to yap. 承知いたしました。すぐに戻って伝えるとします。 Okay. お前たちも出ていけ。この場所はより危険になる。 But we're looking for someone. より危険になるか。それには旧法グループが無関係ではないんだな。どこまで知っている？ So Promea knows what you heard from Caesar. 旧法グループは可能な限り目立たず、周辺住民に影響を及ぼさないと約束した。その一線は守られる。 Listen, you don't know how deep we are in this already. 出ていけ。せっかくの忠告だけれど、まだ帰るわけにはいかないんだ。なぜ？私たちラミルを探してるの。この前の大会で実は。 Bring Promea up to speed on everything Sissy and Billy know. Okay, so not everything. ざっとそんな感じだ。トップスがどうして動いているのかは知らないけれど、ラミルと関係ないようなら迷惑はかけない。なら私が同行する。Oh? 僕たちと一緒に探してくれるのかい？そうだ。旧法の人間も迂闊に手を出せない。 That's nice of you. アーシは反対。だって怪しいじゃん。そいつだってトップスの人間だし、急についてくるとか言われてもじゃない。そっちの任務と関係あるわけ？ Or Sissy is still 具体的な任務は明かせない。だが、 traumatized さ by っ her きの past. 男が言うところの大物を調査している。大会におけるアクシデントの後、急遽投入されたものだ。そして黒枝の情報では、旧法が探しているのもラミルだそうだ。私がお前たちに会ったことはおそらく偶然ではない。彼女が旧法から何を奪ったのか、あるいは旧法が彼女から何を得ようとしているのか、知る必要がある。大会で起きた一連のアクシデントはそれぞれつながりのない偶然なんかじゃなく、旧法が今郊外で動いてることも含めて全てにラミルは関わっていると。 Alright. 分かった。一緒に行こう。トップスが一枚岩じゃないのは知ってるし、黒枝の人たちなら信じられるもん。それほど私の同僚が気に入ったか。ならその信頼を裏切ることはしない。
Hey, Billy! I forgot you're here this entire time. ビリーに対する全面的なウイルス駆除を実行し、ファイアウォールを更新しました。今後はスターライトナイトのタグがついた偽の救援シグナルなど情報に擬態する非認証データパケットを弾くことができます。Of course, that's his weakness. 具体例が上がるということはビリー Is that really what got him? そんなものに騙されたとは言わないよ Oh, Starlight Knight? サンキューな AI アシスタントちゃんよ。それとプロメイヤも俺が不甲斐ないばっかりに Of course, that's what gets him. この恩は忘れね。Oh. 聞こえなかった。調子に乗んないでよ。あーしは治安局の人間として君のこと四六時中ガン見してるから、ちょっとでもヤバい素振り見せたら治安感満載のトラック着払いで送りつけるからな。覚えておく。 Okay. Let's go. Oh, she has a special. Oh. あれって Pretty cool. Does Billy have that? Well, I mean, he's on a bike. He just turned around. It's a bike. What's this here? Animation check. Okay, it's normal. Okay. Anyway, I'll side tangent there. Oh, it's a clear sign of Ramiel. You need to fight, but they're totally blocking the way. Sculpture like ethereal is blocking your path. The group spends some time moving it aside, a bit of a hassle, but still better than fighting. Yeah. よし、これで進める。Where do we move the big guy? Oh, well. Yeah, no. マンドレイク、周囲のエーテリアスの防御を強化している。戦闘効率を考えれば優先して排除すべき。もちろんいたぶるのが趣味なら細部に残すといい。いやいや、速攻で蹴りつけるのが俺らだろう。な、店長。もちろんだよ。最優先で叩こう。その程度か。まばたき厳禁だぜ。時間は豊富にある。お前の処刑は私が執り行う。Oh, hi. This is a little split second face of Maya 地図 there. 情報を解析したところ、この先のルートは全て同じエーテルの裂け目に向かっているようだ。彼女が Billy coming through. その裂け目を通ったはず。Beep beep. Ether surges through a fissure that appears out of nowhere. The only way forward is to go through. And through? Yep, current route's well within the safe zone. You're good to go. Okay to go. Let's keep this bike a rolling. なんかエーテリアスの数減ってねえか。先に道を塞ぐ敵を片付けた者がいる。 I think that answers our question. ラミルの仕業。何にせよ、こっちにとっては好都合だね。モノクロのやつめちゃ増えてきてんね。つまり目当てに近づいてるってことだよな。ああ、裂け目はすぐそうだ。Billy. So yeah, she keeps talking about time. Her mannerisms and things that she know are from 100 years ago.
Her power seems to just stop time. Well, it's not really stop time, but it might as well be, because they're frozen like that with their essence gone. It's like they've been drained. But you know, again, for the sake of the argument, it might as well be a stop time on these ethereals. Who knows? Maybe her powers involve time. Where are you going?テレビに睨まれたら終わりっしょ。まばたき厳禁だぜ。時間は豊富に。裂け目みっけ。 Ether surges. Yep. Yeah, we're already here. Uncharted territory, there's no way to predict. Alright. Ether fissures keep expanding like toothpaste being squeezed endlessly until the irregular fluctuating ether fills the entire passage. Soon the passage reaches its end and the surrounding gradually stabilize. We're prepared to step in. Oh! ここって第一交代にある異例の地じゃん。あの裂け目はここに繋がってたんだ。本当に予想外のルートから帰ってきちゃったね。つまりなんだ？ラミルと完璧にはぐれちまったってことじゃね？あの裂け目はスルーしとけよかったな。今から戻って間に合うか？ Yeah, because isn't this supposed to be outside the hollow? Because we were able to go to this place in 1.0 when where we meet Miyabi. 僕はそうは思わないよ。ほら、あれを見てごらん。 And that was before we met Suibin Temple, which raised our ability to handle ether. So clearly that was outside the hollow. Because we were able to drive there as well. Where is this then? This must not be the real place. Ahead of the memorial, a bouquet of white flowers is slotted into the netting of the fence. They're similar to lilies, but look closely, there are unique patterns on the edges of the petals like black marks left by burning flames. These wither blooms? Slight sour fragrance wafts from the bouquet as if radiating distinct loneliness. So this is what wither blooms are like. Okay. あ、この花めっちゃ新鮮じゃん。ついさっきお供えされたみたい。 fresh after 2 days. ラミルの仕業ならまだそんな遠くに行ってないんじゃない？って言ってもよ、どっちに行けばいいかはこの花だけじゃわかんねえぜ。誰かが備えるとこを見てたとも思えねえし。ランさんのところで花を買ったのは個人を偲ぶためって話だったよね。それでわざわざここに花を備えてったってことは友達をこの先で亡くしたということなんだろうが、とはいえそれ自体は特別でもなんでもない。わざわざ100年も昔の風習にこだわっていることを除けばね。100年以上前、ラミルっていう偽名、ピンクの髪、どうした？なんでもない。ちょっと想像が飛躍しただけ。100年くらい前、旧エリートがちょうど喧騒したくらいの頃だもんね。そうなるとピンク髪でラミルって名前はなんかさすがにありえないか。とにかく手がかりは途絶えてしまったし、日も暮れてきた。これ以上ここにいても仕方ない。ブレイズウッドに戻ろうか。 Could this just be part of the fence that's in the カリドーンの hollow? この見張り組もそ Or ろ did it そろ actually 帰 spit って us くる out 頃 of the じゃ hollow? ね。あっちがなんか見つけてるっしょ。シグナルの届く場所を探して報告しなければ。行くぞ。 Well, that would be Blazewood. Oh, what? That just went by too quick. Hang on. So who is that? The group sets off to Blazewood. Meanwhile, there's some cliff
On a distant cliff, a figure stands motionless like a statue, seemingly having made up their mind about something. Okay, what is this that she's talking to? 思い出？あなたの思い出がここにないでしょ？君の思い出だもんね。What's this thing? 別に探りを入れてるわけじゃないよ。でもこれから長いこと一緒にやっていくならお互いのことをもっと知らないと。私たちの目的は一致している。そう。でも完全一致じゃない。私はサンブリンガーから答えが欲しい。君たちもそうだよね。でもその答えは本当に同じもの？ピリピリしないでよ。欲しいものが手に入るまでは君たちに喜んで手を貸してあげる。その後は？それは君に裏表がないかどうかによるよ。あの善良な市民さんみたいにね。そろそろ会いに行ってあげようかな。男性バトルの続きをしないと。Oh, that would be convenient. Okay. トップスが絡むとやはりろくなことがありませんわね。今夜の見張りはシーザーと私たちが交代でしますから、プロ騎士さんたちはゆっくりお休み遊ばせ。Thanks, Lucy. 町の連中にどんな事情があるのかなんざ知ったこっちゃないが、郊外を裏庭か何かと勘違いしてるようならブレイズウッド流にもてなすだけだ。Thank you guys. みんなお疲れ様。ラミルに急報。 Not a lot of それと alternate メカロー choices ムで this time around. 今日は一日中謎を追いかけてたね。どんな歯ごたえのある謎でも足は噛みついて離せないんだから。He assumes her struggle with a bag of particularly tough jerky. Careful now, don't lose a tooth. ヘビの姉ちゃん、手貸すか？見ろ、このお乳の指先超高振動猛獣。 How would that help? こいつにかかればどんな勝手ジャーキーもたちまち。触んないでよ。足の夜食にトロイの木馬が映ったらどうすんの？それはめちゃくちゃ傷つくぜ。俺たちここまで仲良くやってきたじゃねえか。しっし、あっち行くし。 Damn. このジャーキーは足のだから。Sissy is just a spoiled brat. It's so 急 funny. 報の動きには焦りがある。妙だ。プロメイヤーどうかしたの？機械仕掛けのロームル、それに急報の男が言っていた大物も、黒枝に目をつけられるリスクを冒してまで実運用を Well, they already have Krampus' attention. 何かの脅威に突き動かされるように。 By what? By who? 脅威？トップスとかいうマフィアじゃなくて、お偉いさんの集まりが一体何を脅威に感じるわけ？さあ、時間かラミルか。 Time again. 彼 They 女 keep が持ち去 mentioning った time. 温動機にはトップス上層部が警戒する秘密、あるいは欲する何かが隠されている。 Would that be? ラミルを見つけて問い詰めない限りは何ともだね。今日でわかる限りの足取りはつかめたし、明日はもうちょっと捜索範囲を広げてみよっか。案外まだ近くにいるかもよ。 And then again, the hollow's really big. Or this place is big. 俺らも暇ってわけじゃないが、人手がいるなら声をかけてくれ。てかライト君さ、
前から聞きたかったんだけど、君も無敗のチャンピオンしょ。カリドーンの死神のこと知ってる？泣く子も黙るめちゃ怖な郊外の伝説。噂くらいはな。無口で容赦ない影のような男だったとか。だが実際はコラボカフェで写真を撮るためにウキウキで小遣いを貯めてるようなやつだったかもしれないだろう。郊外でムザムザと死にたくないのなら悪名は身を助けるってこともあるからな。噂はあくまで噂ってことさ。現にお嬢さんは今かつて悪魔と恐れられた掃除屋の一人とこうして焚き火を囲んでるが、どうだ？ I don't know what the case is with Premiere, but the other sweeper we met is kind of... この悪名を言い訳するつもりもない。だが、私を警戒する必要もない。 yeah, the other sweeper we met, which is Romeo, kind of lives up to the name. まあ誰だって昔はいろいろあったよね。でも大事なのはこれからのことでしょ。明日もラミルを追いかけなきゃいけないんだし、早く休もうよ。それとシーシア、夜食はほどほどにしな。明日お腹壊しても知らないよ。ねえ、いいじゃん。もうちょっとだけだから。Amber crackles softly, and the night chill seems to ease a little. Hey, it's on the mirror. 暑いのは勘弁だけど寒いのも。プロメイヤー、なんでこっち来んの？ She's really looking intently. Hey, on the mirror. Young one, you've got the same lost vibe about you. Same? Who else? This morning a bunch of impatient city folk came by looking totally lost and all worked up as if I'd seen any woman with pink hair around these past few days. What'd you say? Me, I'm just an honest guy. Of course I told them everything I saw. Twilight clouds burning pink yesterday evening. The old pink scarf someone hung out to dry in town. A faded pink base coat showing through the peeling paint on the tavern side. Even saw a mutant two-headed lizard, and one of his heads has a pink tongue, but I've never seen any living pink-haired woman before. City folks these days need to keep their tempers in check. They didn't even let me finish before storming all in a huff. Okay, so they really are stressed out about... Hey Lola, in casa! So long's Piper planning to park Steel Tusk here this time? Can't say for sure, depends on when we wrap this thing up. According to the new town regulations, oversized vehicles get the first day free, but starting from the second day, there's a daily parking fee, environmental maintenance fee, potential risk deposit. How about prepaying for a week? Hey, wait up. Steel Tusk is parked nice and proper here, not blocking the main road. Besides, wherever Steel Tusk parks, that spot automatically becomes the safest parking lot all around. Shouldn't that make up for some of the fees? Or how about sparing us some of those new parts you shipped in? Aha, those are precious parts Piper scored for the maintaining Steel Tusk. Guess we'll have to put that parking fee on the tab for now. Time to warn Caesar to stop breaking stuff. Okay. Big Daddy! What's up? A woman in the cloak. The one who's always with a sissy girl. You know Promea? Yeah, I remember she used to be pretty well known among the sweepers. Word is she switched identities later on, pledged loyalty to someone. He's trustworthy for now. I'm not worried about that. The outer ring winds kick up too much dust. Everyone's got a past they can't scrub clean. The past doesn't matter. What matters is the road they're walking now. Since she chose to work with you, as long as she keeps it clean and plays by the rules here, I won't ask questions or interfere. Everyone deserves a second chance. She's definitely different from before. Okay. Won't let me go up there. I want to talk to them. Billy later. Can you move? Oh. Hey, Promea, can you please stop staring at Sissia? I want to take a picture. Come on, look at the camera.
Come on. Ooh. Vibrant. Oh, that's nice. I like vibrant for this one. Oh. Oh, so she is actually just staring at her. 何なの？言っとくけど、今さら足を狙おうったって手遅れだからね。He's smiling. 私今は友達いるんだから。パエトーンっていう凄腕のプロ棋士っしょ。あと仁義なきジャト屋のナンバー2も。そんで今の足は治安局の総主なんで、やり手の上司にも一目。He's a demon lord. 置かれてたり、置かれてなかったり。とにかく、あん時のビビって泣きながら逃げた足はもういないんだから。そう。He just seems to be enjoying the conversation. You guys okay? シーシやプロメイヤー、大丈夫？なんかそこだけ微妙な空気だけど。別になんでもないって。なんかこいつがちょっとその変な目でみんなやめてってば。少し昔のことを思い出した。Oh. Romeo looks up, gazing into the distance, the same kind of stars, same kind of night. Her thoughts drift back to the day they first met. Oh. ここは片付いたか? Yep. I scroll back. Can I not? Here we go. Who is this? Okay, it must be just some random nobody. I thought the jacket looked familiar. こりゃプラスチックだ。取り合って損したな。ターゲットはあと2人だが。とっととずらかれぞ。万が一掃除屋が戻ってこないとも。関係のないやつもいるな。Perseus. Oh. 見つけた。お前たちで最後だ。Well, not even a word in. Okay. Oh. 触れなかった。Oh, that's no, it's a misunderstanding. She just I mean, you reached out your blood-stained hand, so I guess, well, yeah, I guess Promea isn't really used to, you know, interacting with people normally. She just wanted to pet Sisia. Let's drift back to the present. Romeo looks at Sisia again, who maintains her false bravado. 何？昔のことって。Oh, daughters. いや、確かにお前は少し変わった。でしょ？分かってんなら別にいい He's んだ really け looking ど。 fondly at Sisia. That's so adorable. だったらさ、もうじろじろ見るのやめてってば。尻尾の鱗まで逆立っちゃう。Sisia presses her lips together and moves a little closer to the fire. Somehow it feels like something between him has suddenly changed. Oh. バーニス、ニトロフューエルが足りんらしい。何杯かもらえるか? Oh, that's cute. She's actually trying to make conversation with her, despite her fears. By the way, Krampus' place isn't for handling those super dark, super scary missions. Investigate, evaluate, and execute judgment. That's all it is.
Make it sound so easy, like you're cleaning a room. Back in the outer ring, the moment word got out that the sweepers might be coming, everyone would scatter and hide like spooked rats. Here's the most useful warning system for staying alive. Back then, whatever, things are different now. At least now, I can sit by the same fire as you, right? Yes, though I don't usually stay near the fire. Not into warming up by the fire. Fire and heat give away position in the dark, drawing unwanted attention. Oh, I see. So why did you come over now? Maybe it's because it doesn't seem so bad to have a little light now. Oh, yeah, safe here, nice and warm. Plus, with a powerhouse like you, I got nothing. Oh, they're bonding. They're bonding. Rory gives a slight nod, her expression softening just a touch under the firelight. They're bonding. That's so cute. Hi, Lucy. Sometimes I really envy Piper. Her big communication technique is revving her engine. The louder the noise, the faster people get in or give in. Getting off track here. Anyway, gotta head out and find Caesar in a bit. If I catch wind of any new developments from Tops, I'll make sure to let you know ASAP. Thanks, Lucy. Anything new with you guys? Why not have Steel Tusk move around every now and then, block each wind tunnel in rotation? Good idea. They ain't going anywhere anytime soon. Anyway, a lot of NEs, and we'll save some time on reinforcing the defenses. Okay. Anything new with Big Daddy? Oh no, it's the same. Okay. Hey guys. Oh hey, Pokra's here. Hey Pokra. Burnus just side-eyeing. How far is your acquisition range for like looking at the camera? Not even Pokra's looking at the camera. Well, I guess she's preoccupied with her tail as per usual, but you know. You looking at the camera, bro? Are you really not gonna look? Okay, whatever. Yeah, you do have a big fluffy tail though. That's pretty cute. Hi, Bernice. Hey, what's up? Still thinking about my pink-haired pal? Thanks for those clues. Easy. Enough nitro fuel could make everything come flooding back. That's not normal. No, now that I think about it, the way she chugged nitro fuel was pretty special. Even more special than you? She's not bold and wild like me. Even though she drank a lot, she was so quiet about it, like she was carefully savoring every single sip. She said it was her first time drinking it, but she looked way more legit than those nitro fuel hoarding connoisseurs. Made me feel bad for checking mine too fast. Man, if there weren't so much unrest in Blazewood recently, maybe she could have stuck around longer. We've gotten another 300. Oh my god, how is your liver alive? Hey, anyone who can handle nitro like that can't be a bad person. When you guys find her, make sure you okay, I will. I'll buy together next time? My treat. She asked if I could whip up nitro fuel special with volcanic minerals. Man, oh man, I really gotta do my homework on that one. Bernice. A very homey vibe. Oops. Hi, Pokra.
That massive hunk of metal wandering around the hollow. Boss and the crew looked like they were readying themselves for a nightmare. You ask me if Tops really wanted to make a move on Blazewood, they wouldn't have waited this long. Got another theory? It doesn't look like Tops is invading Blazewood. More like they're sifting through the desert, making a huge racket despite or desperately searching for a particular grain of gold or a whole vein. Maybe it's got something to do with that new friend that Airhead Burnus made? Tops' big stir. A mysterious pink-haired guest. Things are heating up. Guess my boring probation just got a lot less quiet. Staying with the Sons of Caledon, the biggest challenge isn't the enemies. It's keeping myself from getting soft over random little things. It's too normal. So normal, I'm forgetting how to hustle, scam, and scheme. That's nice. But also, I guess those are important skills. I'll hit the streets tonight and see if I can shake down some cash from those Tops like... Okay, that's good. Do that. Do it on those people. Sharpen your senses on those guys. I don't think I'll be able to get a decent picture with these two. Yeah, they're like just... Yeah. Whatever. しかしパイセン、そのお乳の格好はどうだライト、俺様は輝いてるだろう。まあ悪い意味ですかね。敵さんからすりゃ見つけやすくてありがたいだろうが。わかってねえなライト。見ろよこの流麗なフォルム、強そうな装甲、そしてこのまっさらな赤いマフラー。正義の味方ってのは核あるべきだぜ。Like a certain someone. パイセンが鬼強えフォームになったと聞いたときは、初代無敗のチャンピオンと尾ひれのついたカリドーンの死神、さあどっちだと思ったが、こいつは。え？じゃあシンシアが言ってたあの伝説に出てくるのって全部ビリーだったの？ Yeah, it did seem like he was avoiding the question. まあな、いくらなんでも話を盛りすぎだとは思うけどよ。結局のところ、悪名高きカリドーンの死神が姿を消したのは、初代無敗のチャンピオンがデビューするずっと前のことだ。にもかかわらず、いつの間にかチャンピオンがカリドーンの死神を打ち倒したなんてドラマチックな話になり、やれ戦いは何ラウンドに及んだとか、勝敗を分けた技は何だとか、際限なくディテールが作り込まれていた。So that's why people used to もはや誰にも真実なんてわからない。無口で容赦ないカリドーンの死神と赤いマフラーで並みいる強敵に挑んだ初代チャンピオン。ライトさん的にはビリーがそのどっちか、つまりもっともっと強そうな感じになると思ってたんだね。いいんすかパイセン。おやっさんのとこに昔の図面がまだ残ってるかもしれない。今のあんたなら昔のあんたの姿でもあの時よりずっと強くなれる。このクソったれな世界にはその方がおあつらい向きだし、みんなの記憶の中 I のあん hope た we get to see that in the future. A third Billy form. ああ、お前の言う通りだぜ、ライト。I see. けどよ、それは今の俺がなりたい俺じゃねえんだ。その道の先はどこまで行っても昔のビリーだ。命令に従うことしか知らねえ。全身に終えるときは。So he was a monster back then. It's not just rumors. しけた兵器さ。He really was just a beast. 未来へと続くこの新たなる道にいよいよ満を持してスターライトナイトビリーが登場するんだぜ。新しい自分になって過去の亡霊は葬っちまうと。やっぱりあんたはそう言うんだな。おいおいライト、そのセリフは生かしてるじゃねえか。さっきのは取り消すぜ。お前やっぱ分かってんな。次から思いついたらすぐ言ってくれよな。そうだ、俺の新しい必殺技を見てくれ。スターライトビリー。
アルティメットラディアントインパクト。 Watching Billy immediately strike another dramatic pose. Lighter smiles helplessly. For a fleeting moment near the edge where light meets shadow, another figure seems to appear. A dark silhouette with a red scarf, its outline blurred. It raises a hand in a quiet gesture of acknowledgement that fades away, vanishing without a word. 明日も調査があるし、今夜は早めに休もっか。Bro, that red scarf of yours. You noticed the fact that you, Lighter, my man, noticed and looked so carefully at my getup meets my makeover is a total success. Super well put together. Yes. True. Allow me to formally introduce this red scarf, one of the iconic new symbols of Starlight Knight Billy. It represents burning justice and the resolve to protect. This new red scarf will fly alongside the new legend. Waving, I see, so he's trying to repaint his history with this new image. Sounds a lot lighter than titles like Reaper and Champion. Outer Ring's already got enough heavy legends weighing it down. It's nice to have something lighter for a change. This time, just remember to keep it close and wrap it tight. Don't let someone else take it. I'll let go once I tie it on this time, for real. And here's to us. Let us wear our red scarves without regrets. Is it red scarf that Lighter's wearing originally Billy's? I forget. I have a feeling that with that criteria that Billy just said about him going back to his old form would just lead to more blood. I have a feeling that they're setting that up for somewhere along down the road in ZZZ's story where these things still make me sad. 747. These things still make me sad because they're like off-brand bamboos, just mechanized like little gadgets that aren't actually bamboos that are drawn on. It's kind of sad. I don't know why. It just makes me sad. It's like they're trying to recreate it because they want it, but they can't because it's not within the budget or the capabilities. I don't know why, it just makes me sad seeing this. It's a knockoff, but it's like clearly they put effort in try and recreate it. Oh, this poor guy needs help. But yeah, I feel like they're going back to the topic on Billy. I feel like they're setting up a situation where Billy is forced to go back to his old form. Because, like Lighter said, that old form of his will still make him more powerful than he is. Okay. I did save you. I'm sure. Energy consumption, I consume as much energy as a heavy machine. Oh. I'm allergic to certain currents. I must be charged with the pure etheric electricity. I'm sure my generous savior won't skip on the electricity. Oh god. Oh my... You don't owe me anything, really. It's good. It's fine. Yeah, the thank you is fine. I'll take the thank you. Buffy! Wonder of nature. Show me. With this naturally corroded metal found by Cinder Lake. In a mysterious way, Buffy reveals somewhat a familiar coin. It's natural, like totally natural. Definitely. Yeah, I didn't believe it at first, but the local told me the details. There's a girl named Corina, a kind local trader, that lively and sweet girl has been my guide in the Outer Ring. I told her this, and she said it's a coin-shaped metal piece naturally shaped by volcanic ash erosion. Totally natural, not artificial at all. Really?
You mentioned it, actually, I was thinking the same thing. Something so exquisite must be artificial. He's fibbing to impress. She must have thought... She must have been through a lot. Maybe she was just having a laugh. Oh, so Karina had a laugh pulling a prank on me. That kind of warms my heart, to be honest. Planning to feature it on my channel, but now that it's not a natural metal, you can keep it. Thanks. I keep getting distracted by these things I just wanted to complete because they're already there. I might miss them. But like, yeah. I think they're setting up a situation where Billy would... Oh my god, not another one. Where Billy would need or have some sort of motivation to go back to his old form just to become even more powerful than he is right now. Something much more dire that would require a much powerful form, because like Lighter said, he would be way more powerful if he got his old form back. And Big Daddy apparently has kept the blueprints, so he still has access to that. He didn't really tell Lighter to tell Big Daddy to get rid of it. He's like, I just don't want to be that. But he didn't tell. So the blueprints are still there. And I feel like at some point, because from where we're headed in the story, it seems like it's gonna get much more, not really worse, but like the scaling of things will get much higher. The risks and the rewards and the requirements to move forward, it seems like we're getting much more powerful beings, and I feel like Billy will find the motivation to go back to that form. And I feel like it would be nice, you know, to get that, because they keep hyping that up as it's like, oh, he's a monster in that form. He's like a destroyer, like one of the sweepers. I feel like we need to see that Billy, you know. So long we haven't rested in here since the Outer Ring arc. Okay. Blurred faces, faint voices somewhere nearby. A familiar voice calls out, guiding you forward. Oh. ここはどこ？夢？それともお兄ちゃんいる？ヘリオスの夢、パッド、イカロス。This again. いや、これだけでは足らない。約束した一緒に太陽をつかむ。あの二人見てください。私たち絶対やってないんだから。違う。Oh. We are now scratching at the door to their past. あれはカローレ先生。お？君はこんな夢を見るはずじゃない。起きて。二度と目覚めらんないよ。Oh, hi, pretty lady. You proceeds like a tide. You find yourself standing once more in the quiet night of Blazewood. Campfires burn out and everything is silent. Only a single figure stands before you. Well, this makes it very convenient. 頭痛い。あれ？私何してるの？君、寝ぼけてたんだよ。あのまま記憶の残像を追いかけてたら車にひかれちゃってたかも。So you could see them? ラミル、よくも抜けた。っていうか、あんた一体何者なの？
みんなを起こしちゃうよ。それにほら、忘れちゃった？ターン制。エーテリアスカードを直してくれた時、私はお礼をするって言って、君はどういう意味って聞いた。これがその答え。君を悪夢から起こすのは結構大変だったんだから。つまり、次は私の番だよね。What do you want? 何が聞きたいの？すっかり警戒しちゃって。この間みたいに気楽におしゃべりしようよ。そうだね。やっぱり悪夢のことがいいかな。うん、決めた。君にはさ、先生がいたよね。それは君から見てどんな人だった？ Yeah, why are you asking this? 先生、なんでそんなこと聞くの？それはあんたが音動機を取ってったことと何か関係があるわけ？質問を質問で返されたら単性バトルは成り立たないよ。どうしても答えたくないならヒント。もちろん嘘はついちゃダメだけど、だからって1から10まで話す必要もない。どう？君にとって先生はいい人？悪い人？それとも私の先生は。ほらほら、戦術的遅延は反則になっちゃうよ。Don't rush me, I'm trying to think. I can't say I trust her, she's my guide though. 先生は、never mind. 私を導いてくれた人。私はあの人のことを信じてる。今となってはよくわからないことも多いけど、先生っていう人や先生が示してくれた道を私は疑ったりしない。信頼できる導きってかな。なかなか面白い答えだね。うん。じゃあルール通り、今度は私がさっきの質問に答えるよ。私は一体何者なのか。私本当はレミエールっていうの。でも名字の方がよく知ってるかも。ダン。私のフルネームはね、レミエール・ダン。レミエール・ダン。嘘。だってその名前は100年以上前の。あ、やっぱりそういう顔をすると思った。君たちにとっては歴史の本でしか見たことない名前だもんね。杖の軍のダン中佐。ついでにその隣にはこう書いてある。初代うつろ狩りの人。What? でも That was her? そんなことって。 So it is her. ありえないとは言えないよね。Wait. 時間っていうのはいつだって私みたいな人には甘いんだから。Okay, so she really is focusing on the whole time thing. That's not just me overthinking it. One of the first generation Void Hunters. So she is that first Remiel that we saw. Ah. All this time people were thinking that the first generation, Remiel was dead and this is like her descendant. So no, it really is her. Just going under a different but still similar alias. でも信じてくれないって言うならいいよ。特別にもう一つ教えてあげる。君が絶対に知りたがる答え。During the call, Ramil turns her head slightly. There's a trace of weary amusement in her eyes at the interruption. It almost feels as if she had already anticipated everything. 私たちの楽しい時間はいつもあっという間だよ。要点だけ言うね。あのフリンツ合金の音動機は私にとって過去への鍵なんだ。But I also need it. どうしてもやり遂げなきゃいけないことのために、Can we, あれが必要なの。
だからごめんね。君にあげるのはもう少し先になりそう。でも約束。全部片付いた後でまだ君がこれを必要としてたら、その時は必ず返すから。それにまだ気づいてないかもしれないけど、君はあの夢の中の幻たちと同じように永遠に見つからないかもしれない何かを追い求めてるんだよ。そういう意味では私たちもしかすると敵同士じゃないのかも。私あんたが何言ってるかわかんないよ。それにあの運動器を使ってやり遂げなきゃいけないことって。それは新しい質問？せっかく2つも答えをあげたのに。ほら、続きはまた今度にしよう。可愛いヘビちゃんがもうすぐそこまで来てる。Before she could finish speaking, a figure rushes like a whirlwind, tail stiffened. こら、そこの手羽先女。 No, プロキシ君に近づいてんじゃねえし。 that's the wrong thing, Sissy. We were trying to look for her. なんか変なことされてない？ We were chasing her this entire time. Don't tell her to go away. あーしの一生の飯の種なんだかんね。おまけにあーしは善と有望な治安局の捜査官で、喧嘩売ったら最後おまわり全体が敵に回んだから。あーしが怪我でもしたら大魔王じゃなくて上級監察官の軍隊が郊外を真っ平らにするし、君だって郊外が真っ平らになったら嫌でしょ。ほらね、このヘビちゃんと来たらいつも正確に君の居場所を突き止めるんだから。君のことが気になって仕方がないみたい。大丈夫、この人に悪意はないみたい。今のところここでは。 I mean, I don't think she's ever been hostile to us. 気の利いた誤解の解き方だね。 I don't think she's ever been hostile せっ to か us. くまた会えたんだからもっとおしゃべりしたかったけど、この調子で君の仲間が続々と駆けつけてきちゃいそう。同時に大勢の相手をするより私は1対1が好きだから。それじゃあひとまずバイバイかな。先生の話またしようよ。あ、レミエール、待って！ Rebecca quietly takes a few steps back, her figure slipping into the night and vanishing without a trace. More footsteps follow as Wise Billy and Promea rush over together. After thinking about it for a moment, you tell everyone your conversation with Remiel. いやいや、初代うつろ狩りって、それならあーしは新エリートの市長なんですけど、嘘つくならもっとマシなのあるっしょ。初代うつろ狩りっていや、スターライトナイトクロニクルの初代ヒーローに匹敵するやつだぜ。エピック級のライバルだ。つか本当に初代だとしたら100歳以上？ Just about, yeah. 100歳といやババアだぜ普通。ニコの親分はよく女の年を見た目で判断するなって言うけどよ。Oh, wait, 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 いくら wait, なん wait. でもあのなりで100歳はねえって。100 years or so, over 100? No. Isn't the fall of the old capital like 11 years ago? So it shouldn't be that far. Unless the incident that we're talking about is much further than that. Isn't that when the Hollow Zero popped up? Wait a minute. I think I'm getting my history mixed up. Or they are. Because I could have sworn the fall of the old capital was 11 years ago. That's the thing that's why people now could like pinpoint Manato's age, which is something like 18 or 19 or something. But this entire time we've been saying that this happened 100 years ago? Did I miss something? Did my streams not connect the information? I just missed it now? Because I could have sworn that was the case. So isn't the whole like Void Hunter trailer based on the fall of the old capital?
Wait a minute. Isn't that the case? だから超逆さが読んでんだって。なんでか知んないけど、黒騎士くんさ、あんな悪女に騙されちゃダメだし。Wait a minute. I have to check that again. Curious. リン、彼女とは本当に話をしただけ。 Oh, she actually helped me. そうだよ。変なことはたくさん言ってたけど、変なことはしてこなかったよ。それに、あの温動機のことは大事なことに使うから後で返すねってわざわざ律儀に言いに来て、嘘だったらもう何しに来たのって感じじゃない？同じ理由で初代うつろ狩りってこともあながちはったりじゃないのかなって。おそらくそうだろう。 Thank you, Promeo. って言うと、プロメイヤも何か心当たりある？本来ならお前たちに共有すべきものではない。だがこうなった以上隠す意味もない。旧法の言う大物は暗号だ。 Oh, big guy is actually the code name? That's funny. 対うつろ狩り鎮圧機構。 Anti-Void Hunter rights? Oh. Oh, they're onto something. Anti-Void Hunter Riot Suppression Mech. I mean, coming from the bad guys, this is like, wow, they are like onto something. They're doing something diabolical is my first idea, my first thought. But this is basically the same idea, like just taking all context aside. This idea is basically the same as Batman having a counter tactic, or like, what's the term I'm looking for? As a fuck, what's the word I'm looking for? Damn it! Let me search what word I'm looking for, because it's gonna sit in the back of my mind. Contingency plan, countermeasures, those are the words I'm looking for. There we go. So this is basically like Batman having countermeasures for the rest of the Justice League just in case they go rogue, which makes sense because these Void Hunters are so powerful beings that if they decide to go rogue, who's to stop them, you know? Sure, the other Void Hunters, but what if more Void Hunters go rogue? What if all of them go rogue? So this makes sense and is logical, if only it didn't come from the people who this entire time has made it known that they are not just like being misunderstood. They're the bad guys. They're 100% the bad guys for now. Their actions thus far are so indefensible. So coming from them, this is more sinister than it is logical. うつろ狩り鎮圧機構？でもなんで？さあ、トップス内部では当初単純な戦力レベルの指標とされていた。本気でうつろ狩りと敵対するわけもない。だがどうもそうではなかったらしい。上層部はラミルの正体に気づき、先手を打っていた可能性もある。What is she gonna do if she's a Void Hunter? あの大会は彼女をおびき出す手段に過ぎず。Okay, so that お前た confirms ちやロームル、そして私さえ for pausing again. レミエールを罪に追い込む駒でしかなかったとしたら。That confirms my theory that initially it seems like they're trying to
they're trying to convey that we were the one being lured in, but apparently it was actually Remiel who was being lured in. At the very least, to me, that's how it appeared. But then why would they prepare against her if she's a void hunter? She's on the good side. Isn't she? なんか話が変わってきちゃってるんですけど。もうみんなの中ではあれが初代裏切りを出て I mean, you've seen what she's been doing to Ethereals. You've seen what she's been doing. だって私さっきあの女のことめちゃくちゃ煽っちゃったじゃん。 I mean, you called her a bad lady. I think the teeth would just be a cherry on top. 手羽先女とか。こっから入れる保険とかないよね。足が治安局の援護を呼べるってのはハッタリなのに、100歳の初代うつろがりがハッタリじゃないなら、郊外にギャルの早逃げが一つ増えちゃう。 She's so adorable. 色あせたエーテリアスたちみたいに。やめて！足の RGB をゼロにしないで。Poor Sissy. 色あせても白蛇だけど。まだ遠くには行っていないはず。私が彼女の目的を突き止める。初代うつろ狩りを追うってんだな。このビリー様を差し置いてそんな面白そうなことはさせねえぜ。で追ってどこへ？その足つまり偉大ってほどでもないシーシや捜査官ならわかるかもしんなくて。 Really now? 先に言っとくと、そのわざとじゃないから、なんかの間違いでたまたまあの人に治安局禁制の発信機がくっついちゃったみたいで。 Whoa. It's a first generation point hunter. You put a tracker on her? How do you manage to do that? In the split second that you jumped towards her. 初代うつろ狩りに発信機？ Yeah, how'd you do that? いつの間に？ Hold up. あの人が君にさよなら言ってた時、足がじゃなくてシロピーがちょいちょいって。 Does he pulls out a compact high tech? Damn! 言っとくけど本当にわざとじゃないから、みんな後でちゃんと証言して。ああしてば初代うつろ狩り様に失礼を働こうなんて。 He's still overthinking about it. こっちも思ってなかったの。 You're amazing. That was crazy. That でもお手柄じゃん。 was a crazy reveal that she actually managed to do 知恵 that. と勇気の敏腕捜査官だね。だから違くて、足じゃなくてシロピーが。 He's about to just pass out from 心配しすぎ crying. だ。向こうがその気になっていたら、今頃僕たちはこうしておしゃべりなんてしていられないさ。Yeah, pretty much. まあ確かに手羽先女って言った時点で足100万回死んだヘビになっててもおかしくなかったし。 That's a lot of sissies. いや、信号まだ生きてんじゃん。Mm-hmm. この方向は Where is it? なんで途切れちゃった。あの人にバレたかも。 Probably went in the hollow. おいおい、頼りねえな。実はどっかでもらった試供品でしたとかいうオチはなしだぜ。デパ地下で発信機とか配ってるわけないっしょ。こんなの初めて使うんだから一瞬動いただけでも褒めてよね。追跡信号の最終座標を読み取りました。 I knew it. プルセナスホローの He 強制 probably フォ went ロー in the 付近 hollow. です。 Persena's companion hollow. I haven't heard of that one before. I don't think so. I only know Lemnian Hollow, the Papega, the Papago, not Papega. That's an emoji. The Papega Hollow, the Papago Hollow, the Hollow Zero. Lemnian, I already mentioned Lemnian Hollow, the Ballet Twins Hollow, the Dead and Birchers Hollow. There's a bunch more hollows that we've mentioned before, but I don't think I've ever heard of the what's it called again? The Persena's Hollow. And we're going to the companion hollow of the Persenas.
Yeah, I was right. 信号が途絶えたのはフォローに入ったからみたいだね。ライトさんたちにも知らせたいけど、とりあえず私たちで追いかけよっか。 Quickly on Billy's wake. ああ、僕が急いでカリドーンの子のみんなに知らせよう。先に行っていてくれ。すぐ追いつく。The Prepega. Oh, god damn it. Alright, let's go. Let's go, squad. Manager needs the W engine, so I don't care if they're a void hunter or whatever. You steal something, you give it back. Chase them down and demand answers fair and square. That's the Starlight Night way. As you were, they made up your minds. The specialists can't bail out now either, but if things really go south, we're all running together. So ready, let's head out. So cute of says yeah, she's already latched on to everyone in this group. あのヘビちゃん、思ったよりやんちゃだったね。Oh. 私舐められてるのかな。こんなものつけられちゃうなんて。レミエル、悠長に考え込んでいていいん I だ。 have a guess as to who this is. バイトーンとトップスの追っ手があなたの入れ場所へ向かっている。I have a weird guess. It's just a crackpot theory. Have no idea why, but this gives me the vibe that this is now what has become of our teacher. I have a feeling that inside here is either the consciousness or whatever of Carol Arna. And this was during the first cutscene of this thing that I got that idea, and then after we talked to Remiel, it just further solidified my theory, because she said that just like those dream phantoms, you're not, maybe you won't find what you're looking for anymore, because we're looking for Carol Arna, you know, normally the way she is. But what if she's like this now? What even is this thing? Anyway, no 分か crackpot ってる theory って there. ば。あのくらい片付けるのはわけないから。もちろんパエトーン以外だよ。Hey, see? 油断はしない方がいい。 See? She flinched. She's flinching at the thought of Remiel taking out Python. Is this Carol Arna? What happened to her? The Python and Top's pursuit are getting closer, and she's like, yeah, I'll take care of those little nuances. You probably thought Phaeton. That's why she reassured her. If this is Carol Arna. Oh, I might be cooking here. トップスの機械に関する情報が把握 Because why would she reassure どんな対策が講じられているのか this thing about 確かめようが Phaeton? ないわ。 Phaeton and their safety. Also, I'm realizing, based on the appearance of whatever's going on in the background, it's all like pale white. Into the Pale Wasteland, the event from 1.x, I forgot when that was specifically, the event that I haven't done yet. I do know that it looks like this, and I mean, this looks like a Pale Wasteland, so you know. そんなに心配？あ、そうか。私のことじゃないんだ。ちゃんとわかってるってば。でも宝箱を開けるまでもう少しだけ悪い子でいてもいいかな。例えばあの対うつろがり気候とちょっとしたかくれんぼとか。Oh. そうだ。 A lot of grunting その from 前 this thing. にこの発信機、かわいいヘ Something ビ that ちゃん doesn't に have 返してあげ lungs, な I きゃ。 imagine. Is that really what happened to our teacher now? Is that what Carol Arna is? Because I don't think she would be alive in the form that she is. At least not anymore. At some point, maybe she was. Because clearly there's that photo of her when we were like in 2.0 or 2.1 when we were chasing her down. And that was one of our leads. Actually, yeah, that was the photo that we took. And the main motivation why we went to
to the region of Suiban Temple. Fuck, I am blanking out on names like crazy. To the Janus? No, not the Janus Quarter, but that might be in the Janus Quarter. Suiban, no, not. Phylum Heights. That's the main reason we went to Phylum Heights in the beginning. Because that was a photo in the Lemnian Hollow, surrounded by miasma. 何から何まで全部モノクロじゃん。初代うつろ狩り様、実はめちゃくちゃお怒りだったりしない？ I have to do that into the Pale Wasteland event at some point. That's missing Primo gems and also like story. This is a major event. ここはそういう特性のフォローってだけだよ。私も調査で来たことあるけど、その時は無事に帰ってこれたから。ほら、ちゃんとして。なんだ、よかった。足の華麗なるキャリアが白黒映画みたいにあっけない結末を迎える伏線かと思っちゃった。でも、確かに気になるとこはあるね。フォローに入ってからお兄ちゃんやフェアリーと連絡が取れなくなった。でもまずは急いでレミエールを探さなきゃ。Oh, so they got cut off for the first time in a long time. The little smile that Promade is adorable. So there have been some events that went through here, like the co-op event, but never really like extensively and with Thor. Unlike the Pale Wasteland event, which I still have yet to do. 進むしかない。うつろ狩りの試練だろうと、スターライトビリーはいつでも。Yeah, I remember this platform. ここまでだ。無理をするな。Ow. 言い残すことは金だ。Ow. 俺様参上。ライダーダッシャー。やるときはやるってば。こっからちょいとハイライトが。A little hip 何 thrust. ある？変なのある。Oh. Oh, this must be. I love how I immediately like recognize that this is Sanzi's handicraft. This must be the thing she bought. これ、溶けたボンプのフィギュアと足の発信機。書き置きもある。なんて書いてあんの？引き返せ。さもなくばこのボンプみたくドロドロにするぞ。とか。さては果たし状だな。ついに伝説と真っ向勝負する激アツ展開か。Small doodle of a puffed up, angry face sits 尾行なんてお行儀が悪いよ。この先は危ないから引き返した方がいい。レミエール・ダンの名にかけて約束は必ず守る。だから君はこれ以上深入りしなくていいんだよ。Puffed up, angry face sits on the note. The handwriting is elegant and firm. これ、I wish we could see the note. I want to see the little cute drawing. それとこのフィギュアは前にインスピレーションと引き換えにもらったんだ。なんだか私に似てる気がしてたんだけど、よくよく考えるとこういうアンニュイなのって私っぽくないな。 My shelf is だから full. 君にあげる。大事にしてね。 Like genuinely, the stuff you place these things 発 on. 信機だけじゃなくてプレゼントまで。これってもうそんな怒ってないよってことじゃんね。 For now. 許された感じ？ For now, you're safe. 警告にも見えるし、約束してってことにも見えるよ。この先で起こることは私たちの手に負えないって。少なくともあの人はそう思ってるっぽい。She's underestimating こう言っ us. て私たちをどっかへ誘い込もうとしてるのかもしれないけどね。いた。 Oh. Or you can think it through. A familiar wave of pain crashes over you. Your vision starts to fade into blood. A
The sound of your companion. Oh. レミエール Oh. Oops, sorry. Some of these things are. Well, I can't reread the one because it went too fast. レミエール様、ここにいんの？どこ？あっちに。あっちってどっちだ店長？誰もいねえぞ。先に行ってるよ。早く来てね。待って、行かないで。さっきの手紙は一体どういう Okay, we must be seeing the past. Wait, stop going so fast. Goodness. Sharp pain stabs through your head. By the time the pain subsides and you look up, Remiel's figure has already faded, melting into the colorless void. 店長、平気か？私たちの他に動きはない。ごめん、レミエールの幻が見えたの。それで思わず声が。少なくともあの置き手紙を残したのは本人だったみたい。幻を手がかりにきっと足取りを終えると思う。足には何も見えなかったけど、大丈夫？プロ騎士君。安心してシーシア、多分大丈夫だから。ほら、レミエールを探そう。プロ騎士君、無理しちゃダメだかんね。気分悪くなったりしたら絶対アシュラに言いな。うん、わかった。ありがとね。So heartwarming how much she cares for us. また幻が。こっち。Wait, I dropped something. Where did it go? Oh no. スターライトナイト変身。 Shit, where's that thing I dropped? 変身。変身。おい、なんでだFirst time I've never seen Billy's. I don't. Well, 排ガスでも食ってろ。あし、逃がさないから。これがクロエダの意志。審判に向き合う。Ow. Starlight The auto dodge didn't work. It's showtime! It's a showtime! 走っては毒蛇だし。あ、食らいつくんだ。まばたき厳禁だぜ。あそこ。Hey, this place is. 誰かと話してるの？ I love that how despite this place being so colorless, it's intentional colorless, so it's not just the untextured white normally. Or maybe it is, I don't know, but it looks so striking and so unique at the same time. It actually feels like it's such a nice like backdrop at the despite being so, you know, pale. 素敵な場所だね。どこま I で see も she even 真っ白な世 even she 界。 agrees. 私にぴったりかも。気に入っちゃった。いつか私が死んだらここに埋めてほしいな。ダメでもせめてよく似た場所にね。何言ってるの？私だってうつろ狩りなんだよ。侵食されてエーテリアスになんて。 Is that a thing? Are they immune to corruption? なら Or 約 is 束 that しよっか。 is that a もし私が本 setup 当に for エ a ーテリアス future になっ plot たら device? その時は君が殺して、そしてそれをここに埋めるの。私が生きてた証として。
違うってば。どうしてそうなるの？エーテリアスになった私を埋めるなんて、そんなの見た目最悪だし、死んでもごめんだよ。 You tell everyone about the voice you heard. Sounds like a really sad story, like she was leaving behind her final words or something. Which means what you saw likely wasn't the Remiel of the prison, but from much earlier. So Remiel's actual goal is the thing that's buried here? Only way to get her answers is to catch up to Remiel. If she's coming back for something, she'll have to pass through the fissure too. Up ahead, this wild goose chase should be reaching its end soon. Remiel and that Wenjin manager's after. They are right in front of us. Let's go. こっちに裂け目が。よっと。獅子、下がるべき。さあ、抜けなんで足じゃなきゃダメ？ Very interesting. ここは？ Oh, this is even more different. All these weird patterns. And it changed from pale white to pale purple or something. Oh, this is a really cool domain. こんなこともできるんだ。私も試してみようか。なんでだろう。私にも。 Touch. Oh, we're back to the Pale Wasteland. But these weird blocks. What is that? Was that a coffin? Is the real Remiel Dan here? Oh. It sounds like fight music. Oh. This. 何このデカブツ！この間のメカローマルよりよっぽどやばいんですけど。あの走行圧にエネルギーゲイン。悔しいが、さすがはトップスの仕事だ。ほんのりジェルってきたぜ。Who knows? Maybe when we turn this thing to scrap, we can salvage it, Billy. どんなすげえメカだろうと、パーフェクトに KO してやんよ。対うつろ狩り制圧機構。Oh. テラーラプトルエグゼキューター。Terror Raptor. うおったっせ。 Yeah, that's kind of lame. 名前はもう少しどうにかなんなかったのか。ビリー、なんでさりげなく後ろに行っちゃうわけ？足見てるかね？操縦者に次ぐ。誰の命令を受けてここにいる？プロメイヤ様、聞かずともお分かりでしょう。我々はトップスの意思に従い、目標を回収すべく派遣されたのです。 Avoiding the question, I see. 目標って、ここには一体何が隠されてるの？部外者に聞かれて素直に答えるとでも？本来の仕事をする前にトップスの重要資産を脅かす不安定要素を始末する、それだけです。黒枝の採血官としてここの指揮権を引き継ぐ。直ちにThat's an official warning. 何をおっしゃいます採血官様。あなたは状況を理解されていない。撤退しろ。最後の警告だ。どうして分かってくださらないのです。あなたがここにいるせいで事態が穏便に進まなくなってしまったというのに。黒枝の採血官、治安局の害獣、そして何より厄介事の種をまき散らす市長様ごひいきのパエトーン。一人逃がすだけでどれだけのリスクになることか。どうか全員ここで永遠にお眠りください。 Let's see how much of an anti-void hunter this thing really is. Ow. Oh my god, it's so powerful.
Oh, fuck. Okay, it's fucking me up a bit. Get the fuck off of this guy. Oh, it missed. インパルス走る。絶好調だぜ。思ったよりちょろいな。対移ろがれ気候なばかり。ここまで。 Where's my thing? There it is. Alright, I need to parry this thing. If it has that shield. It's the same with it's the same with okay, never mind. It's the same with Romul. It's the same shield. Ow. Oh, for me, Krampus Judge. This music is banging. やるときはやるってば。こっからちょいとハイライトだ。掃除の時間。 Wow, this thing is weak. It's already almost... It's dead. This is the anti-void mech? The miasma mechs are tougher than this. 対移ろがりなんとかが聞いて呆れるじゃんね。あしらごときにやられちゃって。 Even lore-wise, Sissy is like, I didn't even break a sweat. どうすんのって感じ。ん？待って待って。これ逆説的に。No, these things are あしら just が移ろがりってこと bending じゃない？ things. あしがこいつ倒したってこと、どうにかして治安局に知らせなきゃ。そしたら即昇進&昇級間違いなしっしょ。ならついでに俺を名誉市民スターライトビリーにしてくれ。専用のバイク塗装とかも欲しいな。よし、帰ったら俺ら4人の合体必殺技も考えようぜ。 The four of us? 店長、 Me included? ここは一つ生かした技名をつけてくれよ。って店長、聞いてるか？おい、どこへ行く？ Uh-oh. 待て、どういうつもりだ？ Uh-oh. A ringing fills your head, your commander's voices grow distant, muffled. Uh-oh. At the same time, the pain behind your... What do you mean by, what are you? Your body moves before your mind can catch up, as if pulled by invisible strings. You stumble forward, unable to stop yourself. じゃあまたね、私のお友達。あ、またねじゃないか。永遠にさよなら。Uh-oh. Oh no, what's happening? Oh no! Oh no! 俺らもやべえぞ。何もかも吸い込んでやがる。取り込まれちゃったね。どうしてリンを助けるぜ。ちょっと耐えてくれ。すぐ出してやる。内部を損傷させず外角だけ破壊しなければ。さっきのリンちゃんに当たってないよね。Oh, Cecilia. Gotta react. Ah, damn it. What the fuck is this thing? This is fatal? Oh, 30. I missed one of the parries. Get him,
ルビに睨まれたら Get him, 終 Sissy. わり Or get her. まばたきできんのぜ。そうだね。お前の処刑 Okay, this thing is a whole lot of hell tougher than the last one we fought. Oh, when applying different types of attribute anomaly effect to an enemy already afflicted with an anomaly attribute anomaly. If one of the anomaly effects is windswept, the disorder effect will not be triggered. Instead, the vortex effect will be triggered. Upon triggering an anomaly, the attribute anomaly other than erosion. What the fuck? Genshin? Are we eroding something's brain? Whatever. Upon triggering the attribute anomaly other than erosion, will finally... Whoa. Instead the vortex effects will be triggered. Upon triggering the attribute anomaly other than erosion will be finalized, dealing AoE anomaly damage to the corresponding attribute. For a period of time after triggering vortex cannot be triggered again. Oh, those things? Oh, never mind, those are his. I'm missing these parries like crazy. This thing's tough. What the fuck am I? Okay. How do we get me out? けどあのデカさだぜ。どっから探す？知らないし。足は頭、ビリーは足か。まだ終わりじゃない。Uh-oh. そんなりんちゃんなの。店長まずいぜ。経験上撤退して対策を練るべきだ。だが直感が告げている。ここで制圧しなければリンは戻らない。 What the fuck is this? この力さ。くそ、なんだこのプレッシャーはよ。いけない。このままでは。りんちゃん、ねえ起きてってば。God damn it, I keep missing it with Billy. I gotta destroy the spear. 言い残すことは分かりだ。 I keep missing that parry. Got it. I'm having a coughing fit as well. Does it up? What the fuck? What the fuck is going on? Oh, okay, that was intended to. We got bodied. Oh my god! Oh, Promea. Oh. これは
けたくないよね。 Oh! She purified me? Oh god, her 君 eyes は are... 頑張ったよ。私よりも。あとは私に任せて。 Holy shit, what is going on? In the days all you can feel is a faint brush of feathers and a single voice. You open your eyes to a radiant glow. This... Oh my goodness, girls. Your dans are your dans are out. My goodness. Such a funny thing. Your real dans are out. I crack myself up sometimes, but like, sorry, that was crazy. Number one, that was a lot of things. That just back to back. I just want to comment on something that I can wrap my head around first, not the lore. That cut way too abruptly and has been a gripe I've had since Caesar falling into the fissure and then coming back out. They cut that too quickly. They don't let the moment linger in the cutscene. They should let the moment linger for even just like 5 seconds before they fade out into the next, screen. It just cuts too quickly. It doesn't even let you savor the moment. And then suddenly we're thrust into this already. That's been a gripe I've had for a while. And they've, they haven't done that too abruptly as far as my memory serves me, which is not really reliable. But like, in recent memory, I don't think they've done it that egregiously in a long while. And again, the last one I can remember, and the one that really stuck with me, was the first time it really it really got to me was when Caesar, the Caesar moment, where we thought she died, and then she comes out, pops back up, the music like hyping up the moment, and then they immediately cut it. They didn't even give it a moment to register. They just cut the cutscene. I know the word cut is in the cutscene, but it's supposed to cut in and then cut out graciously. This one was a little too abrupt, I gotta say. Anyway, back to the pretty lady standing in front of me. まだ喋っちゃダメ。体の中で暴れているエーテルを落ち着かせてみて。わかるよ。いろいろ聞きたいよね。でもその前にちゃんと謝らせて。もっと早くここに来るべきだったよ。もっと早く君たちに立ち去るよう警告して自分の痕跡を消しておくべきだった。だからごめんね。私っていつもこう、何もかもが手遅れになってからもっと早くしてればなんて考えてる。でも本当に思ってもみなかったんだ。君が鍵に頼らず自分の力だけでここまで来れるなんて。 I'm not on my own. I got friends. それも私の責任かな。だからやっぱりごめん。そしてここからは答え合わせの時間。この場所に隠されてるのはね、かつて私のものだった移ろがる銃具タウミエル。君の金色の目、振り払えない悪夢。 That's from それが何で is that from ど like こから来たのか私にはわかる。 Hebrew Book of Life or something like that? ヘイリオス。 Yeah. 君もよく知ってる That's その where 名 like 前 all は these other like 君と私 no と one で closely related to 全 fate く and 違う names 意 are 味を from 持つ as んだ well. よね。 Right? Oh, wait, no. Wait, no. Sorry, my curiosity has gotten the better of me. Taumiel is
Origin. Jewish mysticism, the Kabbalah. Yeah, yep, I'm familiar with this one. The Tree of... Oh, it's from the Tree of Death. Clip off. Because what I'm familiar with is the Hebrew Book of Life, was it? Hebrew Book of Life. Because it's in Date Alive. Date Alive. Hebrew. Oh, it is also the Kabbalah. Sephiroth, yeah. Sephiroth is the Tree of Life. Qliphoth is the Tree of Death. Wow, it's funny that the God, even Genshin is like tied to like the Hebrew Book of Life, which is like the demon names and all that. Paimon, most of all, you know, and all the demon names of the Ars Gotia and all that. These, it's funny to me because my interests have been recently like well, not recently, it's more of like over the years I've noticed that my interests just somehow converge at certain like major key points. Like for this one, all of the Hebrew stuff, the Jewish stuff, all that, the Kabbalah, the Qliphoth, and the, yeah, are all like the foundations of these stories. And isn't who's Icarus is the guy, I just don't know, is it Greek? Yeah, it's Greek. So yeah, Greek mythology as well was a big formative memory. I used to read the Percy Jackson series. God of War as well. That's so funny. Anyway, back to the かつ story. て Enough 私にとっ about て me. 因だったものが今は君にとっての我になってるから。 What does that mean? 今の君は正反対の2つの力が同時に存在する状態。そのバランスはもうとっくに崩れちゃってるんだよ。 Kind of like the そしてタウミエルと接触したことで君の深淵へ落ちてくペースは一層速くなった。治る見込みがないとは君も私も思ってない。 けど私の力じゃ一時的に抑えてあげるので精一杯。その症状をヘイリオスという宿話を根本から治したいなら君ロスカリファに行きなよ。 And there it is, the reason why we're going to Ruscallifer. 私たち二人にとってこれ以上ないくらいぴったりのお医者さんがいるんだ。 Is it Sunbringer? でも今は休まないとね。お友達に心配かけないためにもちゃんとぐっすり眠らないと何もかも手遅れになる前に。 Massive wings fold in instantly and feels like warm fingers gently brushing across your forehead. Wrapped in an inexplicable sense of calm, you drift into a deep sleep. This is getting exciting. This is familiar territory, but at the same time, like, I'm so excited where the story's going in Ruscallifer. Your consciousness drifts through a long stretch of haze, like the sun sinking into the deep sea, only to slowly rise again. What's going on? Rin, 無理して起きなくていい。もう少し横になっているんだ。お兄ちゃん、私一体
そうだ、みんなはビリーにシシア、それにプロメイヤはみんなは無事？安心してくれ。Billy's gonna be so jealous. I went through an epic transformation. ああ、無事だ。ビリーとシーシアはさっきまでここで看病してくれていたよ。とはいえうるさかったから君を起こさないよう下で休んでもらっている。プロメイヤは何か緊急の任務が入ったようだ。君の容体が安定したのを確認してから。Looks like all eyes are on us now. ああ、そうだ。君に渡してほしいと書き置きを預かったんだけれど、証拠品として押収すると騒ぐシーシアに取られてしまったんだった。ごめんね、お兄ちゃん。私、また心配かけちゃった。何？いいんだ。ほら、もう終わったことじゃないか。本当に終わったの？どうしてかわからないけど、あの時とにかくあの移ろがる銃具に触んなきゃって思ったの。そして触った瞬間。Oh yeah, in SCP, another interest of mine is also like that's the main reason why I went on this rabbit hole again live. Is because the Tamil I'm familiar with is the Tamil classification in SCP. SCP also deals in classifications with that like terminologies. I was like, what is it actually about? What is it actually about? 先生、私のせいで起きたあの事故。We caused the incident? 本当の意味でまだ終わってなんかない。だよね。そんなことはない。考えすぎさ。本当にもう終わったことなんだ。そうだ、リン。何か食べたいものはないかい？取ってくるよ。寝言でずっとロスカリファとつぶやいていたけれど、あれはお菓子の名前か？ロスカリファは多分地名だと思う。意識が朦朧としてる時、レミエールが会いに来たような気がするんだけど、その時に教わったの。私の症状を治せる人がいるって。それだけじゃなくてヘイリオス研究所のことも言ってた気がするんだけど、思い出そうとすると頭が。無理しないでいいんだ、リン。ゆっくりでいい。Nah, I would be so annoyed if I can't remember. そうそう。I literally looked up things just because I can't remember. あのフリンツ合金製の温動機をビリーたちが持ち帰ってきてくれたんだ。机の上に置いておいた。レミエールは約束を守ってくれたみたい。ブレイズウッドで言ってた温動機が過去への鍵っていうのは、まさにあの封印を解く鍵だったからなのかな。でもどうして温動機のない私でも同じことができちゃったみたい。And why did her Void Hunter weapon turn us into an レミエール Ethereum? はそこに移ろがる銃具とかいうのを取り戻しに来てた。そもそも誰があんなところに彼女の武器を。 Why did it transform us into a But she did say it just pushed us deeper into our imbalance. リン、また何か思い出そうとしていたな。ダメだぞ。今はとにかく安静だ。お兄ちゃん、私下に降りてくる。ちょっとは体を動かした方が良さそうだし、ビリーとシーシアも安心するかなって。ちゃんとお礼も言いたいし。わかった。でも階段はゆっくり降りるんだぞ。僕は牛乳でも温めておくか。それと何か食べるものも。Sorry for all the sniffles. お腹空いているだろ？
ビリーとシーシアに声かけなきゃ。きっとすごく心配かけたよね。Changing outfits. Just go in the swimsuit and harness for no reason. Get dressed, just absolutely dressed for the wrong occasion. I know it's not gonna show on the cutscene, but you know, might as well set this up. This is the thing I said at the beginning of the stream that I was gonna try and do. It was like change outfit and see if it changes in the dialogue portion. Now I'm doing it at the what is like it seems like it's the end of the story, because we've already got our motivation to go to Ruscalifer, which is the next quest. And yeah, Nagi's still here. So yeah, this must be close to the end. Hopefully we get another one. Yep, there it is. Yeah, it does. It does. It does adjust to what outfit you're wearing. Hey guys, look, I'm wearing my beach attire when I go to the beach. Honestly, that's not that long. 5 hours? That's barely a full night's sleep. 落ち着いて、大丈夫だから。私を連れて帰ってきてくれて、本当にありがとう。That's weird that I chose this outfit, but I had to try. みんなを怖がらせちゃったよね。I already tried with the... みんなこそ怪我とかしてない？ Hearing this, the two of them immediately start fumbling and joking around, exaggerating their actions to lighten the mood. おいおい店長、この新しいフォームの防御力は実戦で証明済みだろ。あれっぽっちのエーテルエネルギーじゃ傷一つつかねえぜ。マジそれな。散々修羅場くぐってきた。 Guys, you look like a skid mark. Don't lie to me. 楽勝すぎて、そうマジ楽勝だったから。I guess they're trying to lighten the mood with プロキシ man. 君の体の方がよっぽど大事なんだってば。君が倒れちゃったらアーシとシロピに誰が贅沢させてくれんのって話 They で look しょ。 like I just painted the floor with と them. レミエールを全面訴訟だからね。ビリー、もし修理代とか必要だったら言ってね。私払うから。だってもうニコにはたかれないでしょ。そっちについてはもっと心配いらねえぜ。なんたって親分からはまだ一言も返事が来てねえからな。Where is she? Where is she? そういえば大きな仕事があるって言ってたよね。そのせい？それかまた何かやらかしてほとぼりを冷ましてるとか？ああ、正確に言うとだな。ニコの親分だけじゃねえんだ。アンビーもネコマタもみんな揃って連絡がつかなくなっちまった。 Don't tell me. 親分から送られてきた。 Are they at こいつを Ruscalifer? 最後にな。何これ？撮るの下手くそ選手 Who 権？ took this photo? 慌てて撮ったっぽいね。何かから逃げてる？ Did she steal something valuable チャト again? 屋の一員として日々吸ったもんだしてる俺が見るに、こいつは極めて高度な逃走劇の真っ最中だぜ。 High level skip. ブルベレの残像が土壇場のひらめきってやつをこの上なく象徴してるだろう。 I mean, this doesn't look like anywhere we know, so this might be Ruscalifer. They're being... Oh, this is definitely a Ruscalifer. They're being chased by night boos. Nico! How? How is she this good? She's her first act is stealing Miyabi's Void Hunter weapon. If she was more nefarious or more cunning at the time, more cunning hairs, she would have kept that. She could have gotten herself either a big payday or a big upgrade. I don't know if anyone else could wield, I don't think they could wield the sword, but you know,
she would have the Void Hunter weapon and Miyabi would be weaponless. At the very least, not her Void Hunter weapon. Now she's in Ross Khalifa. And also at the beginning of the game, she's the one who stole Fairy. What did you... Don't tell me you stole another AI by accident. Don't tell me. Don't tell me. Oh my god, Nicole is just up to some shit. That's what I'm worried about, Billy. She might have landed on another big thing. I love how relevant Nicole has been throughout the story.マジ？私も超用心棒だよ。なんか大魔王がこっちの事情を聞いてくれて有給が1ヶ月増えちゃった。プロ騎士くんにつきっきりでいいんだって。Also, the reason プロ騎 why 士くんが衣食住しっかり面倒見てくれんなら、あーしどこまでもついてってあげるから。the reason why I assume and know things about Ross Khalifa is because, well, we did find out about we did find about lore about that, you know, while doing, I think it was Dylan and Banyua's arc in the story, as well as I did see the drip marketing. I did see that much. I did see that video, the drip marketing for the upcoming characters of Ross Khalifa. I mean, how could I avoid that? That blew up all over Twitter, you know. Everyone, the storyteller, the one that looks like Corin's friend, Sunbringer, Remiel, who else was there? The horse girl, Ingrid? Ingrid? Was it Ingrid? I already said the storyteller, Norma, Velina. I think there's a bunch more that I'm forgetting. So, and I saw that they had knights, so that's clearly Ross Khalifa. Other than that, that's all I know, which is why I think in a future stream, I'll probably watch the updates to catch up, along with the other demos and other materials that I haven't caught up to yet. 生活費と店の損保の保険料がすっごいことになりそう。あ、そうそう、プロメイヤから何か預かってるって聞いたんだけど。ああね、なんか置いてったよ。めっちゃ意味深なやつ。In full note, the handwriting is sharp and... トップスを安易に信用しないことだ。Oh. 黒枝だろうと、私だろうと。Oh. That's very her, but at the same time, kind of suspicious. Because, like, yes, we already do that. We don't trust cops, and we don't trust Krampus completely either. Yes, we're friends with some of Krampus, but we're... There must be something behind that. Something's going on. あの人らしいね。Either that's really her being just her, or something's going on in Krampus, in Tops in general. ストップ！ビリーのことだからネジとかオイルとか食べさせる気っしょ。今のリンちゃんに必要なのはあったかい卵のチョンファンにフライドチキンとプリンだし。Pudding. 市役所じゃ衣食同源は教えねえのか。やらけえもんばっか食わしてたら店長がプリンになっちまうぜ。鉛玉の雨の中で生きてく体作りは鋼鉄の体を持つ専門家に任しときな。
そんじゃちょっくら言ってくれ。ああ、もう邪魔。大事なのは心のケアだっつってんの。足行ってくるからどいた。チョンファンが売り切れちゃったらマジビリーに責任問うかんな。 Before long, the two of them shoved their way out of the door, bickering all the way. Just quiet again, Rimel's words resurface unbidden in your mind. Rose Khalifa and her connection to Helios. As you're about to ask Fairy to look into it, a noise comes from 18. Oh. なんかデジャブな感じ。Okay, time to switch to my actual attire that I prefer. I look so cool in this one. I like this one. Oh! Well, hello guys. I can't fit everyone in. I'll do this. But we'll see it from 18's perspective. Hang on, let me scoot in from behind them. Should be good enough. This is actually pretty good. I should use this more. And a little screenshot without the frame. Hi guys, what brings you here? また貴様なのだ。ノルムたちは今回もれっきとした公務で。だからそのコアモジュールが権限コードを識別できないのはきっとバグなのだ。優しいノルムが頭を良くしてあげるのだ。ダメよノルム。この可愛らしいボンプが店長さんに取り継いでくれるのを気長に待ちましょう。Oh yeah, I did see who Velina's VA was a while ago, but I forgot. Damn it. I did see the roles, which I also forgot. Damn it. I was wondering that last stream. Who was it? Let me see if I can remember without searching. I knew they voiced someone familiar. Fuck it, I'll just search it up. Chiwa Saito, which voices, which one is it? Was familiar. Changli and Wakamo and Jean. That's Jean. I think Changli is where I got the familiar vibe from when I was playing WoA in the first season. Let me listen if I can hear Jean. Bullying my bangbo again, I see. ちょっとまたうちの子にちょっかいかけてるの？今度は何のご用？おお、貴様が無事で何よりなのだ。念のため聞くけど、ここに無関係のやつは誰もいないのだ。まあとはいえ、関係のないやつが話だけ聞いていけるとこでもないのだ。ほらベリナ、とっととあれを出すのだ。ごめんなさいね店長さん。ノルムったらすっかり焦ってしまっているみたい。I do hear ゆっくりでいい a bit of か Jean in ら there. これに目を通してもらえ But ない it か sounds し like ら。 Jean speaking like Alice. Alice from Genshin, not from ZZZ. But it hands over a pristine document bearing. これは Sorry, I got a little メイフラ distracted. ワー What 市 were 長 they 室 talking と about? マルセルグループが連名で署名した特別協力の申し出。Okay. Didn't miss much. 先だってフォローであなたに起きた一件とその症状について市長と私たちは至急
精密な検査と治療を受けてもらう必要があるという結論に達したの。 Why the pause? だから外部警察局を代表して正式にあなたとお兄さんを新エリート空域機密特区ロスカリファでの一時滞在に招待するわ。 Airspace zone. All right, because Ross Khalifa is floating in the sky. The what's the thing that they described it in the? Because I remember reading about it in one of the like little notes or like audio logs that we get from the Hollow during when we were doing Banyue and the island story. The floating city or something like that. The golden city. Forgot what it's called. 私がロスカリファに行って治 Also, 療 this を受けるの？ just fell into our hands real ロ quick. スカリファという言葉に馴染 I み was はない wondering で how し we ょう would go there. 私たちも特区と市政の双方からの同意を得て初めてこうして身分を明かすことができるのよ。私とノルムーはロスカリファ外務警察局という部署で Airspace. 主に特区の対外事務を担当しているわ。普段はマルセルグループの名義で新エリートの他のエリアと事 They're 務 the 的な連 Marcel 携を図 group. っているの。 Wait, hold on a minute. So they're the Marcel group. Okay, so that was just a facade. Cause no wonder. Cause when I was doing the Save Bootopia event, they seem to be in charge of a lot of Bangboos or just Bangboo. Like what I was getting from there is that they were in charge of like Bangboo production and maintenance and all that, which is normally tied to the Marcel group, who was in charge of like the Bangboo Fall Guys event, and the everything Bangboo event related is usually the Marcel group that you would hear. So that's why they're the Marcel group. それ以上の情報はそうね。 What was that あ little なた detail が that I skipped over? 私たちと島に上がってくれるならきっと全ての疑問に答えを得られるはずよ。 Bridge between the special zone and the rest. Okay. I did read that right. But I misread it. これで断るわけがないのだ。いいか、貴様の体の異変については表向き合法的な手段でデータを収集済みなのだ。新エリートのそこらにある病院ではどうにもならないからこうして誘ってやってるのだ。ノルムーたちは Oh yeah, 早急 I に trust 手 that. 続きの準 I've 備を already 進 been めるの given だ。 that 貴 information 様も覚悟の by 準備 Ramiel. をしておくのだ。 Just like Ramiel said. ロスカリファに行って治療を受ける。じゃあレミエールが言ってた通りになるわけだね。今レミエールと言ったわね。他に彼女から何か聞いたかしら。つかみどころのないことばっか言うし、ホロであんなことになったのもあってあんまり思い出せないんだ。ただロスカリファに行けって言われたのは確か。そう。ノルムたちが先に誘いたかったのに、分析に基づいた善意の提案を模索しているうちに指名手配犯に先を越されてしまったのだ。You just wait. 指名手配犯？どういうこと？レミエールは一体何をしたの？彼女の危険性だけはあなたに説明しておく必要があるみたい。レミエール・ダンは現在ロスカリファ空準局によって S 級の指名手配犯に認定されているわ。 Or what? その罪状は Or ロスカリファの最高執政官ミス・サンブリンガ whoa. 暗殺未遂よ。 Hold on. That's not the vibe I was getting from that Ross Khalifa teaser. The drip marketing. She was just asking questions to Sunbringer. Or like pressing her for questions. She tried to assassinate Sunbringer? Why? And this goes back to what I said a while ago about the Batman thing.
That's a Void Hunter going after a Void Hunter. Doesn't matter who's wrong, one of them is. Or maybe both of them are. It would make logical sense that Topps would be making this, but the fact that it's Topps making it is why I don't trust it. Miss Sunbringer の暗殺？ちょっと待って、整理が追いつかなくて。She's still alive as well? 暗殺も何も、その人だって初代うつろ狩りじゃない？何が言いたいのだ。But like, 100年前の偉人なんて I don't know 殺 why す以前に死んでいる I'm pausing a lot. ベリナ、こいつすげえ失礼なのだ。ミス・サンブリンガーはノルムーたちのところでピンピンしていらっしゃるのだ。That was genuine. I'm not even like hamming that up. Like, I even caught myself. That was me catching myself. And I said like, I actually know that. Like, for some reason, I genuinely reacted like, what? She's still alive? But it's been over 100 years after I just said like, I saw the cutscene. He tried to assess. That was her talking to Sunbringer. I don't know why it didn't sync. You can see the disconnect in my memories through that. Like, I just said that we saw Sunbringer, and then I'm like, she's still alive? Anyway. いや、ピンピンってわけでもないのだ。What's that supposed to mean? ノルム？とにかくいろいろ事情があって、あの危険分子は目標を成就するところだったのだ。あいつとは関わらない方がいいのだ。じゃないとこれからどんな厄介事に巻き込まれるか分かったもんじゃないのだ。本当なのだ。店長さん、あなたがフォローで経験したことはレミエールと直接的なつながりがあるわ。彼女に何を言われたとしてもどうか警戒して。もし彼女がまた接触してきたら私たちにも知らせてもらえないかしら。あなたの体はただでさえ楽観視できないところまで来ている。これ以上はもう個人で対処できる範疇じゃないわ。私たちを、そしてミス・サンブリンガーを信じて。ロスカリファはあなたを助けに来た。あなたの安全のためにもいくつかの重要な問題をはっきりさせるためにもどうか協力してほしいの。手続きには1週間ほどかかってしまうから、その間だけ辛抱をお願いするわね。今回は状況が状況だし、こちらも優先的に手配を進めれば。Okay. そうそう、荷造りは最低限にしておくのだ。パエトン、あれこれ持ってきたところでロスカリファじゃちっとも役に立たないのだ。じゃ。How would I know what's useless? You're not telling me what I don't need. Two of them leave shortly before going. Norma can't resist giving 18 a teasing yank. Billion's final words sound like concern but carry a subtle edge. Okay. 爆弾みたいな情報が一気に頭パンクしそう。早くお兄ちゃんに相談しなきゃ。 You're good, 18. You're doing good work. Yes, I don't trust the event nearby. I know that Yanagi's been there eavesdropping this entire time. Oh, hey. Oh, look at that. Stolen porcelain vengeance sits here as if it already had belonged here. In return to you in a way you never expected. Unexplainable. Oh, unexplained. However, its existence proves one thing. Ramil kept her promise. Reach out and touch it, and you can feel that sensation that brings your nerves relief. Well, might as well use it. Also, ロスカリファ、初代うつろ狩り、暗殺未遂、指名手配犯。 hold that thought. I was surprised in the last stream when we saw the cutscene of Romeo dropping the Wenjin and me seeing a W engine in the cutscene for the first time. I was surprised with how small it is. It didn't sink in, but those little figures of the Wenjins I have might be the actual Wenjins. The one that you can put on the shelf
I think those are actual Wenjins, and they're the actual Wenjins that the agents have, or they were at least replicas. I didn't think that would be to scale. I thought that was just like a mini figure. But apparently that is to scale, because we have the actual W engine here, the Porceloid engine, and it's just as small. ベリナさんたちはとんでもない爆弾を叩きつけていったな。小説の山場を丸々一生抜き出したみたいだ。ミス・サンブリンガーなんて消息だけでも驚きなのに、そこへ初代うつろ狩り同士の因縁だって。When did this happen is a question. When did she try to assassinate Sunbring? Was it 100 years ago or is it now? ミス・サンブリンガー本人はどんな人なんだろう。 And then they're just on guard because that would make a huge difference. If it happened just recently, so something must have happened between them in the 100 years that elapsed. If it had happened before, they're probably just on guard now because of that past history, you know? 最近はとんでもないニュースばっかりだし、あのミス・サンブリンガーが誰かさんと同じくらいスターライトナイトのコスプレオタクだって言われても、なんかすんなり受け入れちゃいそうなんてね。過去の事象から行動パターンを分析対象サンブリンガーがビリーと同じくスターライトナイトのコスプレを行う確率は 1.25% is a small chance, but そうなのか？ there's a chance. 1% もあってはいけないと思うけどな。 I swear to God, if they make it so that they like Starlight Night is gonna be 歴史 so の偉人で funny. 遊ぶものじゃない。それにしても何があったんだろうな。昔は共にフォローと戦っていたはずの初代 I う mean, つろ the 狩り Void が Hunters is just a 今で title. は片方に That 刃を doesn't, 向けて that るんだ。 doesn't mean that they were partners. エラーデータ権限が不足しています。対象地点ロスカリファのいかなる詳細な記録も取得することができません。空域機密特区と呼ばれるだけあるな。そもそも空域ということは本当に新エリートの上空に浮いているんだろうか。なんて今はもっと差し迫った疑問があるけれどね。レミエールとロスカリファを代表してきたベリナさんた I ち、 concur on that. I don't know who ど to ちらも trust. 完全に信じるというのは悪手だな。Agree. そりゃベリナさんたちの提案は渡りに船だったけど、なんというか拒否権とかなかった感じだもんね。そしてレミエールは確かに正気を疑いたくはなるけれど、君の話を聞く限りかつての仲間を手にかける狂人というほどでもない気がするんだ。 Well, maybe not エリオス anymore. 研究所についても彼女は分け知りのようじゃないか。There might be something going on here, but also means it could be a chance. でも正直ベリナさんが言ったことはその通りだから、私の症状はどんどん抑えが効かなくなってる。今回暴走しちゃったことだってレミエールが止めてくれなかったらどうなってたかわからないし。ああ、つまり結局のところ僕たちはロスカリファ。ロスカリファに行くしかない。私を治せるかもしれないっていうチャンスにかけて少しでも謎だらけの中心に迫らなきゃ。表から裏から私たちを思い通りにしたい人はたくさんいる。でもそこへ一歩を踏み出すか、そこから何を見極めるかは私たちが決めることだよね。先生がよく言っていたな。目に見える境界線を越えて初めて真実の輪郭に触れる。だからきっと先生も喜んでくれるさ。それに私とお兄ちゃんだけってわけじゃない。フェアリーがいて、イアスもいて、ビリーとシーシアもいる。 We're going to Bangbuland. 今回は何たって空の上だし、イアスもきっと喜ぶんじゃない？自分の発明者なんてボンプたちにとっては生き別れのお母さんに会えるようなものでしょそう考えると楽しみなこともあるね。ビリーたちが戻ってきたら
みんなに状況を説明しよっか。 In this sense, you could just make out a faint silhouette of a mysterious floating island high above the clouds. Meanwhile, Promea has returned. Oh. お疲れ様。君がそんな風になるなんて What's going on in 珍 Krampus? しいね。 Love how their story is not done 大 yet. した傷じゃない。ボスの前では見苦しくないようにする。そういう意味じゃ There's ないけ something ど。 more about them. Oh yeah, that reminds me of the other character in the trailer. パエトーンとのなんちゃって共同戦線。ザオ、お前はというよりボスはこうなることを最初から。パエトーンとザオちゃんたちの目的に照らしてボスはあの子たちが大事な変数になるって判断したの。だからこそザオちゃんを通して君にお願いしたわけ。 They can't just be this goody two どうな shoes るかって company, い right? うのはサイコロの目と一緒で落としてみるまでわからないから。 Interesting. 答えになってない。プロメイヤちゃんのそういうとこほんと可愛くないんだからダイヤちゃんが苦手なのもちょっとわかるかも。なんて言ったらいいかな。パエトーンと一緒にいたら君にもちょっとしたプラスがあるんじゃないってこと。 Oh? プラス。君も見たよね。パエトーンはちょっと普通じゃないの。お人よしなんて言葉が生優しいくらい危なっかしくておバカだなって思うのに、気づいたらこっちまで一緒におバカなことをしちゃってる。そういうおバカなところをちょっとくらい分けてもらうのも君にとっては悪くないかなって。偶然の出会いに投資をすると期待以上のリターンが返ってくることもあるんだよ。ザオちゃんの経験に基づいたア Speaking ド from バイス。 experience, I see. ちなみにこれも君との未来のお仕事に向けたザオちゃんなりの投資だから、ちゃっかりしてる同僚からのおせっかいってことにしておいて。まああの氷の処刑人さんがこうやって辛抱強く答えを待ってる時点でShe got him. ザオ She ちゃ got ん her の目利き nailed は間違ってなかったみたい down to だ the ね。 point. Yep. そうそう、今のうちにちゃんとお休みしといた方がいいよ。きっとボスから重要なお達しがあるから、しばらくは退屈しないで済みそうだね。 Very interesting. Zhao hops up, leaving Promea alone and deep in thought. Oh, the blood. Oh my god. パエトーン。 He's so battered and bruised. 入ってちょうだい。プロメイヨ、戻りました。報告書にはもう目を通したわ。 Who are you? トップス内部での事態収集に失敗したこと、その上予期せぬ結果を招いたことは。ええ、分かっているわ。けれど混乱の中にあっては多少のイレギュラーというのもそう悪くもないものよ。パエトーンに起きたあの異変、彼女は真実の一端に振りかけている。あなたから見たあの子をどこまで知っていると思う？現状はまだ何も。あら、考えたことはありませんじゃないのね。顔を上げてちょうだい、プロメイヤ。目つきが変わったのは気のせいかしら。フィオニーに伝えて、動くべき時が来たようだわ。 There it is, Felix. どちらへ？天の算数。 Los Califar. ロスカリファよ。新エリートにはある秘密が隠されています。
Oh my god, look at this データの place. 本流によって支えられる繁栄をもたらしたのは Oh, this is the thing! 喧騒と隔絶されたかの天の算数 Well, I mean, this is still a ロ city. スカリフ It's just the noise of a different city. ァ行け全ての責任者に決議を知らせ In there. 2、1 Yep, there's the noise. 変なのだ。こんな火力が出る数値のはずじゃ。実験に精が出るわね。 Who's this? あなたの研究費もう一度しっかり審査すべきかしら。 Really, no? どうしてなのだ。先月減らされたばかりなのだ。あら、風が。お天気が崩れそうね。は？決議？サインしろですって。 Oh, it's her. I like her こう design. いう時だけフリンツ工房を思い出すのね。お嬢様。 I don't remember その her 子に name. 八つ当たりしないでくだ The, さい。 the one that looks like Corin's friend. サインすればいいでしょ。再度確認して無謀だな。 There's the knights. And Ingrid, I believe her name. 美しくない。 Our own Uma Musume. I thought this was a teaser, but apparently it's a cutscene as well in game. つまり戦術はよくとも腕が足りん。励め。 We got a city to burn. Stand up, cowboy. けれど Then storyteller. 繁栄とは儚い現像に過ぎません。 Sinister. I like her. その本流の源は Seems like she controls 天 liquid の恩 metal. 恵でも苦しみの深淵 I still don't know what the hell that is. It looks like a hollow core or a ethereal core. That's much more controlled. 君の望む結 Or 末。 wait, it looks like a pocket 深 hollow. 淵を見つめれば深淵に見つめ返され Oh, these two must be related to us. They had our picture. 過去を捨てれば過去に追い And すがられる Severian. What do you have to do with this? 崇高な理想は今にも崩れそう Oh? かつての誓いなどとうにないのかもし I れませ didn't ん notice that the first time around, I gotta be honest. 私が欲しいのは一つだけ。君 I に was し too か出 in せ shock な I い答 didn't え。 notice the sword. サンブリンガー。 Oh my god, she's so cool. Oh my god. They gave an anime hype what do you call it? Hype trailer. You know the ones that you see when they're hyping up an anime before it releases. They gave that the full treatment. That was great. Okay. Okay, they cooked. I gotta be honest, they cooked. Yeah, these... Where'd my Wenjin go? Hey, where'd my Wenjin go? It was just here. Oh wait, can I place it here now? Can I place it? Display stand? I wish we could expand this and place more stuff on it. That's not it. Okay, now see how I thought it would be much bigger, because these are bigger than the Wenjin that I saw. The one that they put on the fridge there, the model. These are significantly larger. So I thought maybe these are like how big the Wenjins actually are, but no, that one was really, unless that specific Wenjin was just particularly small. Maybe that was a special Wenjin, that's why it's small. Oh, I have new photos. This one too. I wish we could. Oh, the prophecy.
I wish we could place more photos. There's so much space, but you could place so little. Anyway. Man, they cooked with this story. Side A, I mean, I guess I should have expected from Side A, is that there wasn't gonna be some extreme, you know, push in the story. They're just setting things up for Side B, which is this. And man, did they cook. Oh my god, that final part where we fought me in ethereal form, whatever that was. My first thought when I saw that was it reminded me of the sacrifices, particularly the first one, the one where it went into the giant heavy machineries of Epilogue and combine into the complex matrix, whatever it's called, the boss, the first like world boss aside from the one from the Epilogue story. It reminded me in form of that. And it kind of did the same thing, actually. It kind of did the same thing where it absorbed. Well, I guess Ethereals kind of do that with the rest of the other machines, but it did remind me of that in theme, because it did the same thing where it absorbed the anti-Void Hunter mech, and then it acted more of like a cocoon, and then we popped up. Oh my god, what the fuck was that? I still don't know what that is. And I've kept myself particularly spoiler free because I've been avoiding that boss in the I've always been choosing the same boss for like the weekly bosses, and I've been avoiding it in the Deadly Assault as well. So I didn't know what that was. That was crazy. They're putting a lot of things in motion with this and the past story for Ruscalifer, which is here already, and I'm excited. Let me tell you, I am hyped. I might actually do it immediately as soon as possible, but I really want to do it as soon as possible. But there are a couple things in order. I gotta, at the very least, catch up with the ZZZ material. At the very least, the 3.0 live stream, just to see what's actually here. You know, catch up with the changes they actually made. I'm just trying to feel my way through the patch and see what I can expect to see, and then maybe I'll do it. I think Genshin story can still wait. There's like 10 more days or something, or something along those lines. I think I can do this in like the following 3 or 4 days with like breaks in between. I can do the stream for catching up on materials, and then another stream doing the Ruscalifer story. Then maybe I'll do Genshin. I'm really excited to do this. Like the story for this one, they kind of kept up the same energy from before, where we're just following and chasing this goal, which is shifted from the Wenjin to the Wenjin that is in the hands of Ramiel, which we essentially discover is Ramiel. There's some things that I'm still too like foggy on the story, like the timeline, because I genuinely thought that weren't the Void Hunters the first generation Void Hunters from the fall of the old capital. Wait, no, the fall of the old capital might be the word. Hang on, I think that's where my my dissonance, or the divide in my knowledge, in the way I'm so like
unsure of the timeline is because the fall of, I don't know if the fall of the old capital is where the Void Hunters were formed, or if that's one of the main things that they were just being told as working on. But no, because then that would mean the first generation of Void Hunters would have been alive 11 years ago as well. Doesn't matter that they've been alive for 100 years, because then that would confirm that we knew that they were alive. I'd have to rewatch that, because I could have sworn. Or is the fall of the old capital just a recent thing, the most devastating thing, but just a recent thing? And Hollows have been here for a long time already. That I'm still too unsure, because there's still the Dark Wall as well, that I don't know what that is still. Whatever the Dark Wall is. I know that the Dark Wall has been explained already at somewhere at some point. I just don't remember what it is. And then there's also, because that's like another event that the Void Hunters are tied to. There's also the Hollow in the sky that Sunbringer annihilated, which I assume is where Dross Khalifa is now. Yeah, I don't know. I'm unsure as to the timeline, which I need to probably brush up on. I mean, it's a short video anyway. It's essentially, like I said earlier, the Travails to Genshin, but for ZZZ. Anyway, the story was very hype. It did have my gripe of there wasn't really alternating dialogue, even though they gave us the option to. But then again, I guess I could somehow a bit forgive them a bit for it, because the dialogue didn't seem like it would diverge. There's some there that seemed like it would diverge, but it didn't. But you know, it wasn't too many like in the AOD chapter. That's why I got a little heated during that stream. But story-wise, this was really good. Again, even though it had like a climax and a conclusion, it is still ultimately a setup for Dross Khalifa, but on its own, pretty good. Like I said, it carried the energy of the ending of the previous one, which is Side A, which was just setting up for Side B. And we were mostly just going around chasing things. I did like that they gave an excuse to essentially go around the old areas and like meet the old characters again. So it kind of stopped at the outer ring. We didn't go to like section 6 and all that, but you know, that makes sense. No need to go through all of them, because then that would be too egregious, I think. But it was nice revisiting those old areas. Like story-wise, obviously I could go visit them at any time. Seeing Billy's S-rank form is pretty nice, and learning his history, seeing how Sissy is like slowly warming, well, not slowly, already warmed up to us and essentially part of the family already. The joke I keep making, that everyone seems to be making, I'm not original. But also, what was surprising is seeing Promea warm up to her and to us, but mostly to her, and they sat around that campfire. Because that was, you know, sweet seeing her like soften up her. She basically like put down her walls and started to open up to Sissia, which is nice. Which is what Zhao Zhao pointed out in the end there. Like, maybe it's nice if you just hang around with them for a bit. I'm so excited though. What Krampus' story is still not done, surprisingly. And I'm happy for that. There's still a lot more movers in Krampus. There's still Phoenix that we don't know of. There's still their director, which we don't know of. And unlike Phoenix, we already see Phoenix from the trailer there. We still haven't seen anything about the Krampus director.
And I have a feeling that there'll be heavy story movers in Ross Khalifer. I feel like they'll continue to be heavy movers in the story, just as they did in 2.x. I don't think it'll just be Phoenix or the director. I feel like they'll make a comeback again, because this is, well, actually, yeah, that now that I remember what this particular detail, they're probably, this doesn't seem like a big like prediction, but based on the trailer that I saw, the one that there's a part in that cutscene that we saw in game that isn't included in game but is included in the promotional material that they released, and that is Topps executives sitting on a round table with yokai. And since it's Topps heavy story, like Topps has been present all throughout the story since 1.0, but this is like primarily Topps focused. This isn't some like off branch of Topps like in 2.x with the Porcelumex and all that. This is straight up Topps, the main body of the entity. I feel like this is still in Krampus's, well, it's not, I feel like this is definitely is still in Krampus's purview, which is interesting. We actually have an overlapping like storyline, because with 1.4 to 2. Or 1.x to 2.x, we kind of like put the kibosh on it. We put an end to it. But with this one, the story is progressing. Like, maybe that's why we didn't have like a 1.4 moment where there's like an end to it, you know, like an end screen. It's because the story is gonna leak over into 3.0 and the rest of the 3.x patches. Because so far 1.x has been mostly contained. Sure, there are still parts of the story of 1.x that are leaking into 2.x. Then I assume will continue to do so in 3.x. But the story itself is mostly done. The main story is done. For 2.0, sure, the whole Suiben arc is mostly done, but the heavy movers towards the end of the 2.x patch are still like active in the story. Krampus, the Void Hunters being part of the main movers, Porcelumex might be done, but Topps isn't. So that again involves Krampus. Yeah, and this epilogue builds off of the ending of the creator's vessel, which is from 2.x, you know. So they're still not done. They're directly pulling from 2.x to throw to 3.x. Anyway, I'm excited. I will get to it hopefully soon. I want to see Ross Khalifer so bad. And yeah. Thank you for checking out the stream.